poliittinen johtonsa ja heidän on saatava tehdä se vapaasti pelkäämättä ajojahtia. Vaatimus, että Venäjän on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, tulee kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja velvoitteista. Se ei ole poliittinen pyrkimys puuttua toisen maan sisäisiin asioihin, vaan se on ihmisoikeuksien puolustamista aina ja kaikkialla. Kiitos. Kiitos kollega Modig. Ja seuraavaksi puhuu kollega Dorian Rookmaker. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Dear Mr. Borrell, dear colleagues, opposition leader Navalny shows immense courage testing the waning leadership of Putin. This brave man and the entire opposition need our full support. Mr. Borrell, on the other hand, made a fool of himself last week in Moscow. By his actions, he made a mockery of the ambition of the EU to play a major role on the world stage. His actions are, I'm sorry to say, in line with several recent ill-considered actions of the Commission. However, let us remember, we are able to criticise our political leaders freely, a right that every human has, but in many countries is trampled on by so-called political leaders and tyrants. Mr. Navalny is on a mission. He should have our support. The unfortunate actions of Mr. Borrell must not distract us from the principle that is at stake here, freedom. Thank you. Kiitos kollega Rookmaker. Ja nyt haluan kutsua puhumaan kollega Paolo Rangelin. 2 minuuttia, olkaa hyvä kollega. Madam President, Mr. High Commissioner, High Representative, we strongly condemn the decision to prosecute Alexei Navalny. We strongly condemn the attempt to murder Navalny. We strongly condemn the repression of demonstrations that took place all across the territory of Russia. We strongly condemn the unacceptable expulsion of 3 European Union diplomats. And we strongly condemn the cynical attitude of Foreign Minister Lavrov. We praise the courage and the resilience of the Russian people, of the Russian opposition, of the Russian civil society. We praise in particular the courage of Alexei Navalny, of his family, of his supporters. High Representative Mr. Josep Borrell, because we strongly condemn Russian authorities' behaviour and their authoritarian regime, because we praise the extraordinary bravery of the Russian people and oppositionists, we deeply regret your vision and your actions in such an important, decisive and sensitive file. We deeply regret your decision to go to Moscow. We deeply regret your unfortunate and condescending declarations. We deeply regret that you did not have the courage to face eye to eye Mr. Lavrov's unacceptable stance. Mr. Borrell, don't get us wrong. The European Union peoples and this House, the European Parliament, will never give up. We will be always on the side of the Russian people's aspiration for freedom and democracy. For some reason, our human rights prize is Sakharov Prize. We shall never surrender. Kiitos kollega Rangel. Ja nyt sitten seuraava puhuja on edustaja Nacho Sánchez Amor. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä kollega. Presidenta, señor Borrell, estamos hablando mucho de Borrell y menos de Rusia, que es algo que seguramente estará complaciendo al Kremlin, como podremos leer esta noche en los medios pro-Putin. La misma sonrisa con la que recibieron el regalo de la carta pidiendo la dimisión de Borrell, que es en sí misma
un éxito de Putin y que ya solo por eso debería hacer reflexionar a sus promotores. Cuando el sabio señala a la luna, algunos miran al dedo. Miremos a la luna. Lo incómodo es ir a Moscú a defender nuestros valores y a Navalny. Lo fácil es poner un tuit desde el sofá de casa o escribir una carta. Queremos una diplomacia europea madura que use el lenguaje del poder y nos asombramos cuando la ejercemos con todas las consecuencias, también con las consecuencias incómodas, como en este caso. Los gestos han sido de agresión hacia Europa y en vez de empezar ya a pensar en nuestra respuesta, perdemos unos días alimentando una división que, repito con todas las letras, solo favorece a Rusia. Cuando la Unión Europea ha sido retada por AstraZeneca, hemos cerrado filas con la Comisión y hemos hecho una exhibición de unidad y de fuerza. ¿Hubiera sido útil pedir la dimisión de Dombrovskis ante esa amenaza? Yo creo que no. Hubiera sido fácil, pero injusto. Cerramos filas porque el problema lo había creado otro, una farmacéutica y no la Comisión, y porque decidimos no regalarle a nadie una imagen de desunión a la que los socialistas de ninguna manera vamos a contribuir. Muchas gracias. Kiitos kollega Sánchez Amor. Ja nyt sitten kollega Hilde Wautmans saa puheenvuoron 1,5 minuuttia. Olkaa hyvä kollega. Thank you very much. Mr. Borrell, do you know how a beer is tamed? Once you try, you better be prepared. By bringing a pot of honey and a big stick. Because the moment the beer senses that you're not in control, he attacks. If you're lucky, the beer only hurts you badly. But often, their attacks are lethal. Last Friday, the Russian beer has badly roughed you up. Your disastrous visit to Moscow has damaged you personally. But even worse is the damage done to the EU as a whole. We have never looked so weak and clueless about how to deal with Russia. I even fear that our relations with Russia are worse than before your visit, and that's not good. There are colleagues in this House who want to finish the bear's job and send you home. I don't think you must step down. But today, it's clear that the Parliament is giving you a yellow card. Let this humiliating experience be a lesson. We must agree, colleagues, on a clear strategy on how to engage with Russia. A strategy supported by both the Council and this Parliament. So that next time, Mr. Borrell, you are prepared and have a real chance to tame the beer. Thank you very much. Kiitokset kollega Wautmansille. Ja seuraava puhuja on kollega Gunnar Beck, 2 minuuttia. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kein Plenum in diesem Haus ohne Loblied auf Rechtsstaatlichkeit in der EU und Anklage gegen Mangel daran in aller Welt. Angeklagt heute ist wieder einmal Russland in der Sache Nawalny. Was wissen wir? Es gibt ein rechtskräftiges russisches Urteil wegen Betrugs und Geldwäsche mit Bewährung, einen Verstoß Nawalnys gegen die Bewährungsauflagen und einen gerichtlichen Widerruf der Bewährung. Der Widerruf ist formal gesehen begründet und gerechtfertigt, wenngleich hart und wohl auch politisch opportun. Die USA aber wären ganz anders mit Edward Snowden umgesprungen. Bewährung wird tausendfach widerrufen, auch in der EU. Politisch willfährige Urteile kennen auch wir. Und ihre eigenen Verträge bricht die EU seit 2012 fast jeden Tag und erneut gerade jetzt, da ich spreche, denn vertragswidrig genehmigt dieses Parlament gerade EU-Schulden für 3/4 Billionen Euro. Es gibt Hinweise dafür, dass friedliche Proteste in Moskau von der russischen Polizei nicht ganz so friedfertig auseinandergetrieben wurden. Dies begrüßen wir nicht. Indes der EU sind solche Bilder nicht fremd. Man denke nur an das brutale Vorgehen der französischen Polizei gegen die Gelbwesten. Es wäre hilfreich, wenn die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre eigenen rechtsstaatlichen Defizite beseitigen würden, ehe sie sich als Lehrmeister und moralischer Weltmeister aufspielen. Die EU ist nicht die beste aller möglichen Welten.
und ihre Übel auch keineswegs alle notwendig. Wie sagt doch Voltaire in Antwort auf Leibniz, ein jeder bestelle zunächst seinen eigenen Garten. Vielen Dank. Kiitos kollega Beck. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää kollega Reinhard Bütikofer ja kollega puhuu Berliinistä. Minuutti, olkaa hyvä. Colleagues, Mr. Borrell, I really regret having to listen to colleagues in this House from the extreme right and the extreme left that show more understanding for the dictatorship of Putin than for our own democracy. This, I must say, as the first sentence. Your visit to Moscow, Mr. Borrell, was the very opposite of a success. It was a failure. But it is also true that you had been dealt a very bad hand because of the lack of unity in the Council. Russia played foul, so let's stand up to them. I do object to those that now call for your resignation. The dire situation in the EU-Russia relations has deeper roots. Let's not fall into a trap. Your words today, Mr. Borrell, were strong and severe. I hope they will resonate in Berlin and Paris in particular. But you must fight to turn words into deeds, and you will have us as allies. Thank you. Kiitos kollega Bütikofer. Ja sitten annan puheenvuoron kollega Charlie Weimersille. Minuutti, olkaa hyvä. Presidente, High Representative Borrell. In Moscow, Lavrov checkmated you in 4 moves. You compromised your credibility, damaged your office, and undermined the foreign and security interests of member states. You did not threaten sanctions or harshly condemn the arrest of Navalny, nor did you censure the aggression in the Ukraine or denounce Russia when they declared our diplomats persona non grata. As a Swede and a Northerner, I ask myself, where does this unassertiveness come from? Is it from sheer lack of experience? Is it that Western and Southern trade and gas contracts trump Northern and Eastern security interests? Please answer this. Because for us in the North, this highlights the danger in transferring power over foreign policy to Brussels by abolishing national vetoes. Those that hope that the EU will have their back surely do so in vain. High Representative Borrell, you should resign. We need someone who can play in the grand tournaments. Thank you. Kiitos kollega Weimers ja nyt sitten kollega Traian Basescu, 1,5 minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Borrell, v-ați dus la Moscova nepregătit pentru o confruntare cu Lavrov. În discursul dumneavoastră v-ați referit la câteva generalități, începând de la studenții ruși, o regretată Europă de la Lisabona până la Vladivostok și, în fine, ați atins și problema arestării lui Navalny și a mii de manifestanți. Pentru acest ultim punct, Lavrov v-a făcut cadou un filmuleț ilustrând violențe din Occident, iar un jurnalist v-a chestionat pe problema ziariștilor de la Sputnik arestați în Letonia. Și pentru ca deriva dumneavoastră să fie completă, ați căzut în capcana întrebării legate de Cuba, ceea ce v-a îndepărtat definitiv de posibilitatea de a da mesajele necesare și așteptate de cetățenii europeni. La rândul lui Lavrov a dat varianta rusească la toate subiectele de interes bilateral, precum statele din parteneriatul estic, situația din Caucaz sau din Africa de Nord, migrația ilegală, campanii de dezinformare și nu a ezitat să compare SUA, Cuba cu Rusia, Ucraina.
Din păcate, abordarea Uniunii asupra temelor anunțate de Lavrov nu a fost auzită de cetățenii europeni pentru că domnul Borrell nu le-a rostit. În fine, Lavrov a concluzionat că Uniunea Europeană nu este un partener de încredere, iar după conferința de presă, 3 diplomați au fost expulzați. Avem o singură soluție: să nu credem în Moscova și mai credeți-i, dragi colegi, și pe politicienii din Est care vă spun ce înseamnă Rusia. Vă mulțumesc. Kiitos kollega Basescu. Ja sitten edustaja Sven Mikser. Teillä on minuutti, kollega. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. The question today is not whether we need to talk to Russia. Of course we do. The real question today is how we talk and what position we assume when we talk. We need to make sure that we talk with Russia from a position of strength and confidence and, above all, moral authority. We must always remember who we are and who it is we are talking to. We are the European Union. We are a leading promoter in the world of democracy, rule of law and human rights. We are a leading defender of rules-based international order. Russia is none of that. It is a country that has only in this century waged 2 offensive wars against its neighbours and continues to occupy parts of their territory. A country that routinely violates international agreements. A regime that violently suppresses political dissent and peaceful demonstrations. It is a regime whose critics have to fear for their lives, both at home and abroad. We should not ignore that, and we must treat Russia with the same resoluteness we apply to other regimes with a similar track record. Only when our communication with the Kremlin is defined by moral clarity, consistency and unity can we expect to be heard and taken seriously. And this applies in similar measure to the EU as a whole and to individual member states. Thank you. Kiitos kollega Mikser. Ja seuraava puhuja on kollega Elsi Katainen, ja Elsi Katainen puhuu Helsingistä, ja teillä on minuutti, kollega. Kiitos puhemies. Arvoisa korkea edustaja, tilanne Venäjän kanssa on poikkeuksellisen vaikea. EUlla on 6000 kilometriä yhteistä rajaa maan kanssa, joka sisäpoliittisen paineen kasvaessa luo vastakkainasettelua ja viholliskuvia myös EUn suuntaan. Diplomaattien karkottaminen on yksi esimerkki tästä. Vaikka Venäjän ja EUn suhteet ovat nyt aallonpohjassa, yhteinen raja ei kuitenkaan katoa mihinkään. Juuri ristiriitojen takia keskusteluyhteys onkin pidettävä auki. On selvää, että vierailu Moskovaan oli pettymys ja täysin venäläisten tahdittama. Arvoisa korkea edustaja, on selvää, että teiltä tullaan vielä pitkään vaatimaan vastauksia siitä, mitä vierailulla saavutettiin ja mitkä olivat sen tulokset. Vielä tärkeämpää on, mitkä ovat EUn seuraavat askeleet. Uskotteko, että uusilla tarkoin valituilla pakotteilla saavutetaan konkreettisia vaikutuksia, vai onko meidän laitettava uskomme nousevien venäläisten uusien sukupolvien taistelutahtoon Venäjän oikeusvaltion puolesta? Kiitoksia. Kiitos kollega Katainen. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Munir Saturille. 1 minuutti, ja kollega Saturi puhuu Pariisista. Olkaa hyvä. Vous m'entendez? Nous vous entendons maintenant. Très bien. Madame la Présidente, Monsieur Borrell, chers collègues, face à un pouvoir russe qui se moque de plus en plus des droits démocratiques, je souhaite exprimer ici mon soutien à Alexei Navalny et à cette société civile réprimée mais courageuse. Monsieur Poutine a aussi, la semaine dernière, voulu se moquer de l'Europe. Le traitement réservé à notre haut représentant est indécent. Monsieur Borrell, sûrement aurait-il fallu programmer autrement votre visite. Mais le réel problème face à ces provocations, c'est notre désunion. C'est pourquoi j'appelle à une unité des 27 États membres et à des sanctions ciblées. C'est aussi pourquoi j'appelle aux côtés de nombreux États membres, l'Allemagne, à arrêter dès aujourd'hui Nord Stream 2. Nous avons besoin de plus d'autonomie vis-à-vis de Poutine et des énergies fossiles et non l'inverse.
Enfin, alors que la prospérité s'enrichit, les Russes souffrent, notre rôle est de soutenir les populations. Plus que jamais, c'est une priorité. Saturille. Ja seuraava puhuja onkin kollega Herman Tertsch. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta, señor Borrell. Bueno, primero un mensaje para todos los que han estado haciendo aquí comparaciones grotescas y ridículas entre el señor Navalny, un disidente perseguido, un opositor perseguido, y una serie de delincuentes, ladrones, golpistas, que en España han sido condenados y en este momento están haciendo campaña electoral. Esos en Rusia habrían sido fusilados por golpistas. Habrían sido fusilados o habrían sido metidos en cárceles y después envenenados. O sea que no comparemos lo que no es comparable. Eso por ahí. Y señor Borrell, lo suyo es eso de ir a por lana y volver trasquilado. Se fue a Moscú a sosegar las aguas, a llevarse bien con ellos, a buscar unas fórmulas de entendimiento pese a las barbaridades del Kremlin últimas, pese a lo de Navalny, pese a encarcelar a Navalny, pese a envenenar a Navalny, pese a detener y dar palizas sistemáticas en cientos de ciudades donde ahora se están produciendo esas manifestaciones. Fue allí, y recordémoslo, como fue a Irán después de 1.500 muertos y fue a sosegar también. Ahora le ha salido muy mal esto. Señor Borrell ha fracasado rotundamente. Kiitokset kollega Tertsch, ja nyt annan puheenvuoron kollega Francisco Millan Monille 1,5 minuuttia. Olkaa hyvä kollega. Gracias, presidenta. Señor Borrell, de nuevo tenemos que hablar de Rusia y de unas relaciones tensas, difíciles con la Unión Europea, muy lejos de lo que sería deseable, dada nuestra común europeidad y los intensos intercambios económicos y energéticos. Pero la situación es la que es. Lo cierto es que, pese a ser un país europeo que ha asumido compromisos en tanto que miembro del Consejo de Europa y de la OSCE, la Rusia de Putin rechaza el orden internacional edificado en las últimas décadas y no comparte nuestra visión de una democracia pluralista y del Estado de Derecho. Desde Moscú, la Unión Europea es percibida con desconfianza y nuestras posiciones se consideran poco respetuosas de la soberanía rusa. Sin embargo, por nuestra parte, no podemos renunciar ni al llamado orden internacional liberal ni al respeto de los derechos humanos, que es una de nuestras señas de identidad. El caso del señor Navalny pone de manifiesto abiertamente las diferencias tan profundas de la Unión Europea con Rusia y convirtió su encuentro en Moscú, señor alto representante, la semana pasada, en un fracaso anunciado. La coyuntura era ciertamente pésima. Además, las provocaciones del señor Lavrov fueron totalmente innecesarias y la rueda de prensa resultó desafortunada. En estas circunstancias, no cabe ser optimista sobre el futuro de las relaciones de la Unión Europea con Rusia. En todo caso, las distintas posiciones de los Estados miembros, que obedecen a razones históricas y a los distintos intereses económicos, no auguran la adopción fácil por la Unión Europea de decisiones drásticas o tajantes. Tiene usted por delante un difícil trabajo, señor Borrell. Por otra parte, desde Washington, la nueva administración Biden no envía señales de que vaya a mejorar las relaciones con Putin. Más bien, todo lo contrario. Muchas gracias. Kiitos kollega Milan Mon. Ja nyt sitten kollega Rafael Glucksmann. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut Représentant, votre humiliation à Moscou doit mettre fin à 20 années d'illusions et d'impuissance européenne. Ça fait 20 ans qu'on entend la même rengaine à Bruxelles, à Paris, à Berlin, sur la nécessaire coopération avec ce régime criminel. Poutine extermine les Tchétchènes, il faut coopérer. Poutine envahit la Géorgie, puis l'Ukraine, il faut coopérer. Poutine rase Alep, Homs, Idlib, il faut coopérer. Poutine tue mon ami, mon modèle dans la vie, Anna Politkovskaya, et tant d'autres journalistes et opposants russes. Il faut coopérer. Poutine finance nos extrêmes droites et s'ingère dans nos élections. Il faut coopérer. Il est temps de comprendre que c'est lui qui ne veut pas coopérer et qu'il n'a que mépris pour notre faiblesse. Il est temps de sortir de l'impuissance, de frapper là où ça fait mal, au portefeuille. Gelons les avoirs, saisissons les yachts, bloquons l'argent des oligarques, montrons que nous sommes forts et alors seulement nous serons respectés.
Kiitos kollega Glucksmann. Ja seuraava puhuja edustaja Michal Simetska. Kollega, teillä on minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and thank you, Mr. Borrell, for being here with us to take stock of what might have well been one of the most ill-advised foreign policy trips in the EU's recent history. Now, I share your view that it is important to talk to everyone, including and especially our adversaries or dictators, but without any real leverage, such as a credible form of credible threat of new sanctions or suspension of Nord Stream 2, this particular diplomatic visit was never going to advance European interests, and many of us have warned you of that beforehand. So unfortunately, the trip will not be remembered as a show of support to jailed Russian protesters, but it will be remembered as a moment where the EU's credibility was weakened, particularly because of the performance of Sergei Lavrov on the press conference. The best we can hope for now is that it will also be remembered as a moment, as a wake-up call that finally prompted EU member states and yourself to adopt a more realistic and principled Russian foreign policy and to move toward sanctions finally. Thank you. Kiitokset kollega Simetska ja nyt sitten kollega Japo Dalunde. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Tack så mycket, fru talman. Europas grannskap står i brand. Vi ser massgripanden av fredliga demonstranter i Ryssland. Vi ser fortsatt polisbrutalitet i Belarus och vi ser krigsscener från östra Ukraina. Vi måste göra allt som vi kan för att stödja dessa demokratikämpar i våra grannländer och fortsätta kämpa mot dem som försöker kväva demokratin. Men idag kan vi inte göra det fullt ut. I utrikespolitiken hålls Europa tillbaka av vårt fossilberoende, av importerad gas, olja och uran från Ryssland. Tysklands tveksamhet kring Nord Stream är ett exempel på detta. Och det är dags att vi slår oss fria från fjättrande pipelines och satsar på det som kapar vårt beroende från Putins fossila energi. Så länge vi är beroende av rysk energi kommer vi inte kunna ha en fullt ut oberoende och effektiv utrikespolitik. Så därför måste vi kämpa för 100% förnybar energi och för att stödja våra demokrativänner. Tack så mycket. Kiitos kollega Dalunde. Ja seuraavaksi puhuu kollega Asita Kanko. Teilläkin on minuutti, olkaa hyvä. Mijn Herr Borrell, ¿dónde están los cojones de la Unión Europea? Ik moet het vragen. Ik moet ook vragen waar u zat met uw hoofd. Dit was een ramp. Iedereen wist dat Moskou een vergissing was, maar u ging toch. U was gewaarschuwd dat Lavrov u om de tuin zou leiden. Waarom kon u dat niet zien? U ging ook onvoorbereid naar een persconferentie. En toen schoot u uzelf in de voet 2 keer. Eerst door onze bondgenoot de VS aan te vallen. En 2, door het Russische Sputnik-vaccin de hemel in te prijzen voordat het in Europa toegestaan was. De leider van onze geopolitieke EU zou moeten weten dat Rusland zijn vaccin zal gebruiken zoals het zijn energie gebruikt. Als een cynisch wapen om ons te verdelen. De EU zal nooit serieus worden genomen zolang zij enkel met woorden reageert. Autocraten hebben alleen respect voor daden. Dus, meneer Borrell, er is maar 1 manier waarop u deze ramp kunt herstellen. Kom met een uitgebreid pakket om Poetins kleptocratie te sanctioneren. Doe het nu of maak plaats voor een hoge vertegenwoordiger die dat wel kan en daar zin in heeft. Dank u. Kiitos kollega Kanko.
Ja seuraava puhuja on edustaja Peter van Dalen ja hänellä on 1,5 minuuttia. Olkaa hyvä, kollega. Voorzitter, wat Rusland betreft weten velen hier dat de echte schurk in Moskou huist. En dat vraagt dus een krachtig Europees beleid, daadkrachtig en met scherpe bewoordingen. En wat heb ik dat gemist, meneer Borrell, afgelopen week? U bent daar niet heen gegaan om Poetin de les te lezen. Nee, integendeel. U heeft onze transatlantische bondgenoten in Washington verteld wat de Amerikanen allemaal fout doen in Cuba. En verder, wat heb ik gemist bij die persconferentie? U sprak niet over de Russische bezetting van de Krim. U sprak niet over het onbeschofte Russische optreden om het onderzoek naar MH17 te verpesten. U sprak niet over harde sancties die nodig zijn omdat Rusland al tijden de mensenrechten grof schendt. En wat hoorden we wel bij die persco? Lovende woorden over het Sputnik-vaccin. Voorzitter, zelden was een reis zo pijnlijk en ook een blamage. En nog tijdens de persconferentie stak Moskou een dikke middelvinger naar meneer Borrell en naar de EU op, door 3 diplomaten uit te wijzen. Ik zou hier graag een andere en meer daadkrachtige Europese hoge vertegenwoordiger zien. Bedankt. Kiitokset kollega Van Dalen. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Andreas Schiederille minuutiksi. Olkaa hyvä, edustaja Schieder. Dankeschön, Frau Vorsitzende, hoher Repräsentant. Die Beziehungen zwischen Russland und Europa sind am Tiefpunkt. Und warum sind sie das? Weil Moskau missachtet immer wieder grundsätzliche Menschenrechte. Moskau bricht immer wieder das Völkerrecht. Nawalny, übervolle Gefängnisse, weil Demonstranten eingesperrt werden, die Ukraine und Belarus und. Die Liste ist lang. War es daher richtig, nach Moskau zu reisen? Ja, weil wir brauchen Dialog und Diplomatie. Leider hat Russland gezeigt, wie wenig Interesse am Dialog besteht. Und genau das ist das Problem. Was es jetzt braucht, ist eine europäische Strategie. Gemeinsam und geschlossen vorgehen. Ich sage es nochmal. Gemeinsam und geschlossen vorgehen. Zielgerichtet und wirksame Sanktionen umsetzen. Das Einfrieren der Konten der Geldwäscher und der Oligarchen. Und es ist Zeit, auch über das Ende von Nord Stream und anderen Projekten ernsthaft zu reden. Kiitos kollega Schieder. Seuraava puhuja on kollega Petras Austrevicius. Minuutti, olkaa hyvä. Madam Chair, Mr. Borrell, dear colleagues, during your AFET hearings 2 years ago, you, Mr. Borrell, committed to working for a stronger Europe in the world, a global player. You promised a truly integrated EU's foreign policy which combines positions of the member states, the Commission and this Parliament. After your visit to Moscow, the EU is being portrayed as weak. The EU is being called an unreliable partner. The visit was organised without the proper preparations to prevent traps set by the Kremlin and went under complete Russian script. The collateral damage and disappointment about the visit is really massive. Maybe it is easiest to explain through the perspective of EU citizens. Those inquiries full of regret and criticism about the EU not being able to meet their expectations I receive. I struggle to provide my fellow EU citizens with a reasonable explanation why the first diplomat of the European Union went to Moscow against the advice of several member states and this Parliament, particularly when the visit failed to open the doors to freedom of Alexei Navalny and halt the violence against peaceful protesters in Russia. Thank you.
Kiitos kollega Austrevicius ja nyt sitten kollega Patrick Jaki. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Otóż czas skończyć ten teatr hipokryzji. Otóż w słowach potępiacie Putina i wszystko to, co robi, to znaczy próbuje otruć swoich oponentów, wsadza ich do więzienia, napada na swoje sąsiednie, napada na sąsiadów, tworzy totalitarny system, który niszczy wolność swoich obywateli. A jednak kiedy przychodzi do działania, to robicie coś całkowicie odwrotnego. Budujecie z nim Nord Stream 2, który nie tylko niszczy europejskie wartości, europejską solidarność, ale i buduje Putinowi narzędzie szantażu wobec innych państw. A do tego szef europejskiej dyplomacji demonstracyjnie jedzie do Moskwy w czasie, kiedy jest skazywany Nawalny. Pora się zdecydować, Europo. Albo wspieracie wartości takie jak solidarność, wolność, albo interesiki Putina. I droga Europo, dość tych teatralnych gestów. Wstrzymajcie Nord Stream 2. Albo przestańcie nam wreszcie mówić o wartościach. Czyny, a nie słowa, droga Europo. Dziękuję bardzo. Kiitokset kollega Jaki. Ja nyt sitten kollega Andrius Kubilius, olkaa hyvä. Saatte puhua 1,5 minuuttia. Mr. Vice President, dear colleagues, Putin regime gave us a lesson and we should be grateful for that. It is evident that EU policy towards Russia should go through a deep strategic revision. I prepared a list of 10 major points for review of the strategy with immediate, medium-term and longer-term actions. First point, no more illusions about Putin regime. Putin will not be different, but Russia can become different. Second, the EU has to impose immediate sanctions on those from the regime who are responsible for Navalny case. Third, the EU immediately has to stop the Nord Stream 2 project. Fourth, the EU has to move in relations with Russia from Putin first to democracy first paradigm. Fifth, EU should put defence of democracy at the same priority level as the fight against climate change. Sixth, EU needs to agree with the new US administration that the global defence of democracy should be top priority. Seventh, before Russian Duma elections, introduction of new type of preventive sanctions against stealing and bribing elections. Eighth, launch of the justice hubs for the people of Belarus and Russia on the territory of EU countries. And ninth, much larger scale EU investments into success of Eastern Partnership countries which can inspire Russian people. And tenth, EU needs to have strategic vision of its future relations with democratic Russia, which could also inspire Russian people. Based on these 10 points, the EU can change its policy on Russia. EU policy change will help Russia to change itself. Kiitokset kollega Kubilius. Ja sitten kollega Robert Biedron. 1 minuutti, olkaa hyvä. Madam President, High Commissioner, when mass protests broke out in Belarus, we drew attention to the fact that there is too much talk and not enough action from the EU regarding, of course, foreign policy. Even if we had best diplomats, there is little they could do because of the lack of unanimous approach towards Russia. The new EU sanctions mechanism should be revised by deleting the unanimity rule in the Council. We need also to enlarge the sectional restrictive measures against the Russian Federation. The European Union cannot remain idle in the face of all human rights violations in Russia. What we need is a new horizontal strategy towards Russia. What we need is a common, firm approach towards Russia. This is what we need. Thank you. Kiitokset kollega Biedron. Ja nyt sitten kollega Urmas Paet. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Dear Chairman, dear colleagues, the role of High Representative is to interact and engage with his counterparts from other countries, even in difficult times and on problematic topics.
But this visit to Moscow had an extremely bad timing. Despite EU calls on Russia to refrain from arresting opposition leader Navalny and to stop the harassment of demonstrators, Russia behaves exactly the opposite. And the EU is advised to keep its mouth shut. By expelling EU diplomats on the same day as the visit and by publicly stating that the EU is not a reliable partner, Russia has confirmed once again that it does not wish to mend the relations with the EU. And the EU must build on this knowledge. The level of naivety towards Russia in Europe should be kept low. Russia has made its geopolitical choices for now. Hopefully, the EU will draw quick conclusions about what happened. Among others, the inclusion of human rights violators on the sanctions list and the suspension of Nord Stream 2, which is contrary to European energy security policy. Thank you. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Elżbieta Kruk. Czas wystąpienia 1 minuta. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca! Jedno z największych upokorzeń w historii polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Spektakularna porażka wizerunkowa, smutne przedstawienie. Rosja robi z Unii głupka. Oto reakcje polityków i mediów na wizytę szefa europejskiej dyplomacji Josepa Borrella w Moskwie, który dał się tam złapać w pułapkę i publicznie zbesztać przez Siergieja Ławrowa jak uczniak. Przeciwko wizycie przestrzegały Polska i państwa bałtyckie. Przestrogi okazały się aż nazbyt prawdziwe. Nie słuchał pan. Czy dlatego, że nie ma w pana gabinecie żadnych ekspertów od polityki wschodniej? A może w tle są sojusznicy Rosji w Unii, Niemcy czy Francja, starający się doprowadzić do resetu stosunków z Moskwą w imię swojego doraźnego interesu kosztem interesu Unii i innych państw członkowskich, nie wspominając o prawach człowieka w Rosji? Przecenił pan własne możliwości. To pycha, która często skłania polityków starej Unii do pouczania ex cathedra państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem Unia dostała to, na co zasłużyła i niestety podkuliła ogon pod siebie. Jakie wnioski z tej porażki? Kolejne sankcje, choć oczywiste, nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Dziś jedyną adekwatną reakcją na konfrontacyjną postawę Rosji jest przerwanie inwestycji Nord Stream 2. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Żelianę Zowko. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Thank you, President, High Representative. As a former diplomat, I deeply regret the expulsion of 3 European diplomats by the Russian Federation. This decision is completely unfounded. Why do we have a Vienna Convention on diplomatic relations? A diplomat is entitled to assess the developments in the receiving state and to report to the government of the sending state. When diplomats are hindered by a state to objectively observe a democratic protest, profound questions can be posed on the functioning of that state, on the compliance with the rule of law, on the respect for democracy and human rights. Our relations with Russia are at a low point. A European strategic approach is more than necessary. We must prevent further deterioration, show readiness to respond with sanctions, but also willingness to rebuild ways towards renewed dialogue. Please, let diplomacy do its job, because we know what happens when diplomacy ends. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Chłozas Olek. Czas wystąpienia 1 minuta. Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio Josepo Borrelio vizitas į Rusiją sukėlė daug abejonių. Akivaizdu, kad Kremliaus agresyvi politika nebetenkina Rusijos piliečių, apie tai liudija masiniai protestai, o Navalnio apnuodijimas ir įkalinimas beveik 3 metams yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas ir politinio susidorojimo pavyzdys. Savo akimis matome, kaip Kremlius ir toliau bando sumenkinti ir pašalinti bet kokį pasipriešinimą ar opoziciją. Kremlius pasinaudojo Europos Sąjungą bei mūsų įvaizdžiu, kai vizito metu iš Rusijos išprašė Vokietijos, Švedijos bei Lenkijos diplomatus. Jūs, vyriausias įgaliotinis Josepo Borrelli,
vykusios bendros spaudos konferencijos metu privalėjote išreikšti raginimą išlaisvinti Aleksejų Navalną, taip pat reaguoti į Rusijos užsienio reikalų ministro pasisakymus dėl Krymo aneksijos ir kitų klausimų, kuriais Europos parlamente esame išreiškę griežtą poziciją. Deja, griežtesnės ES pozicijos neišgirdome. Šiuo metu reikalaujame griežtų ir tikslių sankcijų Kremliaus režimui bei raginame į Kremliaus agresiją šiuo metu pro pirštus žiūrinčias Europos šalis narės reaguoti į tai, kas vyksta ES pasienyje. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Karin Karlsbro. Czas wystąpienia 1 minuta. Fru talman, herr Borrell. Ni reste förra veckan till Ryssland. Ni reste till Putin som just slängt sin starkaste rival i fängelse efter att ha misslyckats med att giftmörda honom. Ni reste till Ryssland som låste in över 1000 demonstranter. Ni reste dit tomhänt och oförberedd. I Moskva borde det ha varit självklart att EU kommer att skärpa sanktionerna så det svider. Att EU fördömer brott mot mänskliga rättigheter, hot och trakasserier mot journalister och aktivister. Att Alexei Navalny måste friges. Att samarbeten som Nord Stream 2 ska stoppas. Allt det är sånt som Putin inte gillar. Men vi gillar inte Putins politik. Samtidigt blev bland annat en svensk diplomat utslängd i Ryssland. Besöket kan inte beskrivas som något annat än ett fiasko. Mycket gick fel i Moskva, men det största felet var att resan faktiskt ägde rum. Tack. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Antonio López Istúriz White. Bardzo proszę, 1 minuta 30 sekund. Señor Borrell, sirva lo que ha ocurrido de guía para futuros diálogos con regímenes como Venezuela, Cuba, Turquía o Irán. La obsesión, al final y al cabo de todos ellos, es acabar con nuestro sistema europeo democrático de principios y valores. La historia se repite, lo decía un compañero mío, fascismos y comunismos, extremas izquierdas y derechas, jaleando y financiados por nuestros regímenes aquí a Rusia hoy. Ahí está el vicepresidente del Gobierno de España, en mi propio país, Pablo Iglesias, financiado en el pasado por Venezuela e Irán y ejerciendo ahora de portavoz del régimen de Putin, en su diaria tarea de minar el prestigio de España y de erosionar el sistema democrático que tanto esfuerzo, sudor y lágrimas nos costó. Y en el caso español, desde luego, ni un paso atrás frente a la injerencia rusa apoyando nacionalismos racistas y excluyentes en España y en Cataluña. Señor Borrell, hay que sentarse con la oposición democrática en Rusia y apoyarles. Y para ello se debe recurrir a la única arma que estos gángsters entienden: sanciones ya. Aquí he oído a muchos compañeros hablar de la dimisión del señor Borrell, pero les he oído muy poco hablar de las sanciones, que son 1000 veces mucho más efectivas. Ya está bien de esconderse detrás de la Comisión Europea y publicar claramente en el próximo Consejo Europeo quién está a favor y dónde está la unanimidad a la hora de imponer sanciones a Rusia. Y el que no lo esté, que lo diga públicamente y afronte las consecuencias de la opinión pública democrática europea. El tiempo de la diplomacia blanda ha pasado, es tiempo del liderazgo político europeo que, junto a la nueva administración norteamericana, tiene el deber de defender nuestras democracias y libertades. Muchísimas gracias. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Eero Heinäluoma. Czas wystąpienia 1 minuta. Jotkut kollegat ovat arvostelleet korkea edustaja Borrellia siitä, että hän meni Moskovaan. Mutta eikö edustajamme Borrell, komission varapuheenjohtaja, tehnyt juuri sitä tehtävää, mitä varten olemme hänet valinneet? Eli vei eteenpäin Euroopan unionin yhtenäistä viestiä siitä, mitä mieltä me olemme Venäjän toiminnasta. Me olemme tuominneet Navalnyin myrkytyksen, olemme tuominneet hänen pidätyksen ja vaadimme kansalaisoikeuksien noudattamista. Joten tällä linjalla täytyy unionin jatkaa ja yhtenäisenä. Meille kävi selväksi, että Venäjä on nyt ottamassa etäisyyttä eurooppalaisiin arvoihin ja tähän me joudumme reagoimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelut pakotteista ihmisoikeuskysymyksissä tulevat uudelleen esille. Sitä vartenhan me hyväksyimme uuden mekanismin, jolla voidaan
pakotteita, henkilöpakotteita päättää. EU pitää nyt edetä yhtenäisesti ja osoittaa syylliset sinne, mihin ne kuuluvat, eikä syyllistää omia komissaareemme. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Frederica Ries. Czas wystąpienia 1 minuta. Merci Madame la Présidente. Pospecic, liudei naspecic, c'est un dicton populaire russe beaucoup entendu à Moscou ce week-end, Monsieur Borrell, et qui en gros pourrait se traduire par qui trop s'empresse risque de se faire moquer. Et malheureusement, c'est difficile, franchement, de se dire autre chose aujourd'hui. Le fiasco était annoncé partout, par nous notamment, et le piège de Poutine et Lavrov savamment orchestré. Alors nous sommes toujours en faveur du dialogue, bien entendu, mais votre déplacement à Moscou n'a pas fait avancer d'un iota la cause d'Alexei Navalny et pas plus que celle des droits de l'homme en Russie. Alors vous avez dit, je vous écoutais religieusement, vouloir vous adresser aux Russes. Et vous avez raison, c'est essentiel. C'est bien là tout l'enjeu de demain. Parler aux Russes, parler à ces jeunes, des milliers dans la rue, qui n'ont dans le fond connu que Poutine au pouvoir, mais je ne vois pas trop en quoi ce gâchis leur parle aujourd'hui. Juste une chose encore, il me reste 10 secondes, je me fais l'avocat du diable dans ce débat. Force est de constater que vous y étiez pris entre le marteau et l'enclume, entre notre ambition, votre ambition sûrement, et la frilosité des États membres. Tout ceci pour dire que c'est la fonction de haut représentant qui doit être, je conclus Madame la Présidente, qui doit être impérativement réinventée par la conférence de l'Europe. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Władimir Bilczyk. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Madam President, High Representative, it is with regret and a sense of shame that I stand here today speaking of last week's events. Unfortunately, Mr. Borrell, your visit to Russia has demonstrated that reaching out to Moscow under current circumstances is not only futile, it is dangerous. The last thing we need to hear from a European politician speaking in Moscow today is a criticism of our ally in Washington. When I see the frustration of the Belarusian and Russian people and the unstoppable force of Lukashenko's and Putin's regimes, I expect from the representative of European diplomacy clear messages about sanctions, political prisoners, disinformation, Russia's dirty money, and its attempts to undermine the European way of life. I want to convey my sincere support to those fighting for democracy and fundamental rights in the streets of Minsk, Moscow and other cities and towns across Belarus and Russia. Russia is a regime that kills and jails its political opponents. The European Union cannot engage with it in a manner of business as usual. And by the way, our messages to Russia also have foreign policy implications for actions in our neighbourhood and in the Western Balkans. Believe me, the fight for European hearts and minds of our neighbours will be easier with clear red lines towards Moscow. I wish sincerely we did not need to have this debate today, for Europe's biggest opponent in our relations to Russia sits in Moscow. Let us not give him any more comfort. Let's stand up to Russia's dark side, united and in clear defence of Europe's values and interests. Thank you. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Michaela Szojdrowa. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Dámy a pánové, v Bruselu je stejná zima jako v Moskvě, ale to neznamená, že se budeme třást před báťuškou Putinem. Pane vysoký představiteli, dovolte mi poznamenat, že jste nebyl dobře připraven na tuto cestu a podcenil jste ruskou realitu, mocenskou strukturu, jak jste sám dnes řekl. Možná jste jel do Moskvy s vizí navázat konstruktivní dialog, tak jak po něm některé členské státy volají. Je ale na čase si nalít čistého vína. I vaše návštěva ukázala, že Rusko se současným vedením není důvěryhodným partnerem, protože Putin v nás, v Evropské unii, vidí nepřítele. Místo toho, aby se ruský ministr zahraničí zodpovídal z toho, že ruský režim násilně potlačuje demokratickou opozici, že zavírá studenty,
tak nás poučuje o tom, jak má vypadat demokracie v Evropské unii. A vy jste bohužel mlčky přihlížel k tomu, jak byli vyhoštěni diplomaté členských zemí. Nejde o to vás dnes kritizovat, protože myslím, že nám jde o společný cíl. Promarnili jsme totiž šanci ukázat cestu do budoucnosti pro skutečné partnerství a dialog. Tato cesta začíná propuštěním politických vězňů a svobodnými volbami. To musí být naše podmínky. Tato naše dnešní diskuze má být o tom, co uděláme pro tuto budoucnost. Sám jste uznal, že vaše cesta nebyla úspěšná a že jste se poučil. A já si tohoto prohlášení vážím. Také Evropská unie se musí poučit a musí se vzchopit. Musí zavést sankce vůči osobám zodpovědným za věznění Navalného, zastavit projekt Nord Stream 2 a jednoznačně podpořit demokratické směřování zemí východního partnerství. Děkuji. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Rasa Juknewicz-Jene. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Even before the visit to Moscow, it was clear that Kremlin would mock. However, today I think the visit was needed. Why? After the Black Friday in Moscow, the different understanding must come in the EU. Putin will not change. Russia will change, but not Putin. First of all, we need to stop thinking of Russia as Putin's Russia. We need to think about the people in Russia. Putin is the biggest threat to the Russian people. Putin is the world's largest Russophobe because he is afraid of Russians. The change in EU policy must aim for changes in Russia. After decades of dreaming of Europe from Lisbon to Vladivostok, we must realize that such Europe is impossible if we build it with the Kremlin regime. A democratic Europe from Lisbon to Vladivostok without Lukashenko, without Putin, is a dream I support. Mr. Borrell, in order to help Russians, it is not needed to travel to meet Putin. We need to sit down at the same table with our partners in Washington, D.C. and make a common plan for the democracy. It includes Putin's containment strategy, not assistance. If we do not learn from the bitter lessons of Mr. Borrell, our fight against disinformation or interferences will be a fight against windmills, and our citizens will not longer respect this union of democracies. Thank you. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Rio teraz. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Aitäh, istungi juhataja, härra komisjoni asepresident. Teie visiit Moskvasse, nagu te kuulsite, on pälvinud rohkesti negatiivset tähelepanu. Usun, et olete kõigega, mis Moskva visiiti puudutab, väga hästi kursis, sest olite nende kahetsusväärsete sündmuste epitsentris. Aga olgu siin debati lõpetamiseks ja stenogrammi huvides veel kord ette loetud need peamised möödalasud, mis on tõstnud teie tegevuse ja eriti teie tegevusetuse avalikkuse teravasse huviorbiiti. Teie külaskäigu ajastus oli äärmiselt ebasobiv, võttes arvesse Putini režiimi käivasolevaid repressioone Vene rahva vastu. Oma visiidiga te sümboolselt aktsepteerisite Vene võimude jõhkrat käitumist kui normaalset. Te esitasite ühisel pressikonverentsil Vene välisministriga valeväiteid selle kohta, et Euroopa Liidu liikmesriikide seas ei ole huvi ega initsiatiivi lisasanktsioonide kehtestamise osas Venemaa vastu. Te ei kaitsnud Euroopa Liidu huve ega astunud selgelt vastu Venemaa välisministri poolsetele rünnakutele, mille sihtmärgiks oli Euroopa Liit ja meie liitlane Ameerika Ühendriigid. Te ei kaitsnud Euroopa Liidu huve. Te ei katkestanud oma visiiti, kui olite saanud teavet Euroopa Liidu riikide diplomaatide Venemaalt väljasaatmise kohta. Härra Borrell, loodan, et te saate oma tehtud vigadest ja nende mõjudest Euroopa Liidule aru, teete sellest omad järeldused ja tegutsete vastavalt. Aitäh. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo, a teraz oddaję głos wiceprzewodniczącemu Komisji, wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Głos zabierze Josep Borrell Fonteles. Bardzo proszę. Thank you. I'm going to speak Spanish. After all, it's the second most spoken language in the world, and we have a very good interpretation system. So I will use my own language. Bien, muchas gracias por todas las observaciones que ustedes han hecho y los comentarios, muy diferentes unos de otros, cubriendo un amplio espectro de interpretaciones al respecto de esta visita y las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Tomo buena nota de ellos, de ellas, y las tendremos en consideración en la preparación de los futuros debates en el Consejo de Asuntos Exteriores, en la preparación del Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, permítanme que les diga que cuando he estado escuchando a algunos de ustedes, me daba la sensación que quien había expulsado a los diplomáticos europeos era yo. Porque realmente parecía que yo era el que había expulsado a los diplomáticos europeos. Ustedes perdonen, quien expulsó a los diplomáticos europeos fue el señor Lavrov, que fue en reacción a mis declaraciones públicas sobre el caso Navalny. Puede, pero supongo que estarán ustedes de acuerdo en que las haya hecho. Y, por favor, algunas de las cosas que he oído sobre lo que según ustedes dije o no dije en la rueda de prensa simplemente no reflejan la realidad. No dicen las cosas como fueron. Porque claramente en el script de la rueda de prensa queda claramente recogido, como dije 2 veces al señor Lavrov, que estaba allí y que le había dicho en nuestro encuentro que estábamos absolutamente más que preocupados, en contra, denunciando los juicios que estaban teniendo lugar contra el señor Navalny, el intento de envenenamiento que había sufrido y la represión sobre las demostraciones que eso había generado en la sociedad civil. En 2 ocasiones, al principio y al final. ¿Cómo pueden ustedes venir aquí a decirme que no hablé del problema del señor Navalny, ni defendí a la oposición y las demostraciones públicas? Ustedes no están hablando de lo mismo. Existe una transcripción, léanla. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Para algunos de ustedes el problema es que la visita haya tenido lugar, que el alto representante haya decidido efectuar una visita a Moscú. ¿Saben ustedes cuántas visitas de delegaciones oficiales de nivel ministerial o superior ha habido en los 2 últimos años a Rusia por parte de Estados miembros de la Unión Europea? 19. 19 veces ha habido visitas a Rusia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que ir o no hay que ir? ¿O puede ir todo el mundo menos el alto representante? Entonces, ¿para qué lo tienen? A mis colegas sí pueden ir, pero yo no. 19 veces. Entonces parece que ir no es algo que esté tan prohibido. Más bien es una cosa bastante normal. 19 veces. 19 veces. El problema entonces es quizá. El problema a veces es que quizá era el momento no apropiado. Bueno, sobre eso hay opiniones. Uno puede pensar que no lo era porque se estaba juzgando al señor Navalny y otros pueden pensar que era precisamente por eso un momento apropiado, para poner de manifiesto clara, directa y personalmente nuestra posición. Es más fácil escribir statements desde mi despacho, sin moverme de él, sin duda mucho más cómodo y menos arriesgado. Pero creer que es justo en este momento cuando hay que hacerlo, francamente, no me parece un disparate.
Alguien puede pensar que no, que había mucho riesgo, que a ver qué iba a pasar, que mejor no ir. O no ir ahora, ir después, cuando ya Navalny había sido condenado. Pues miren, yo he tenido una valoración distinta. Y por cierto, apoyada por la mayoría de los miembros del Consejo de Asuntos Exteriores. Aquí no hay solamente unos cuantos que se opusieron. Hubo una mayoría que estuvo a favor. Y a mí, francamente, me parece y me sigue pareciendo que si de verdad la defensa de los derechos humanos y la defensa de las libertades políticas está en nuestro ADN, hay momentos en los que hay que plantar cara e ir a explicar lo que decimos en los comunicados para que quede claro a quien los recibe. ¿Eso ha perjudicado a la oposición en Rusia? ¿Eso ha debilitado la posición del señor Navalny? Francamente, no entiendo por qué. Luego podemos discutir sobre si en el momento en el que públicamente expresamos nuestras posiciones hubiéramos debido hacer las cosas de distinta manera. Y ahí también caben interpretaciones. Y, sin duda, a la vista de la valoración general, seguramente hubiera debido abordarlo de manera diferente. Pero yo no entiendo una rueda de prensa conjunta como un debate, ni como un pugilato. Yo explico mi posición y la reitero. Transmito el mensaje que he ido a transmitir, que la Unión Europea profundamente está en desacuerdo y condena el intento de asesinato del señor Navalny, los juicios a los que está siendo sometido, la represión de la sociedad civil y de las manifestaciones. Lo digo y lo reitero, porque eso es lo que he venido a decir. Y también digo, porque eso también es lo que he ido a decir, que a pesar de eso hay campos en los que sería posible imaginar una cooperación en beneficio de las dos partes. Y desde luego el JCPOA es una de ellas. O sea, no entiendo que viene que alguien haya dicho que en el caso del JCPOA yo he estado apoyando las posiciones rusas en contra de las posiciones de Estados Unidos. Pero por favor, háganme críticas con fundamento. No se inventen los hechos para sustentar sus críticas. Como coordinador que soy del board del JCPOA, he intentado mantener este tratado en vida, a pesar de la defección de Estados Unidos. Rusia considera que la Unión Europea está demasiado dividida para que pueda hacer una política firme enfrente de ella. Y también consideran, y también te lo dicen a la cara cuando discutes con ellos, que somos un apéndice de Estados Unidos. Y que siempre condenaremos lo que hacen ellos y no lo haremos cuando lo hagan los Estados Unidos porque son nuestros amigos y aliados. Que tenemos dos pesos y dos medidas. Y creo que eso también es algo que tiene que ser puesto en cuestión. Nosotros somos aliados de Estados Unidos, pero no estamos 100% alineados con ellos en todas las posiciones que adoptan y en todas las decisiones que toman. No. Hay casos en los que si discrepamos, hay que decirlo, y lo hacemos. Y lo hacemos. Lo hacemos cuando creemos que es necesario y conveniente hacerlo. Y eso es lo que de alguna manera a algunos les puede sorprender porque tienen una visión excesivamente unilateral de los acontecimientos. Pero mi obligación no es ejercer una actitud fóbica hacia nadie, es tender puentes cuando sea posible y marcar posiciones firmes cuando sea necesario. Sí, se puede creer que la oportunidad no era la buena. También se puede penar que sí lo era. Se puede entender que el resultado no ha sido bueno y desde luego, hay que aceptar y admitir que la interpretación mediática y la mayoritaria en esta Cámara es que no lo ha sido. Pero no lo ha sido ¿por qué? ¿No lo ha sido porque no había que ir? ¿No lo ha sido porque no había que ir entonces? ¿No lo ha sido porque no hemos tratado los temas que teníamos que tratar? ¿No lo ha sido porque no hemos defendido la causa de Navalny y de la oposición? Hay distintas razones, distintos hechos que hay que analizar uno por uno, si no queremos que esto se convierta en un pim pam pum del que el único beneficiario es del Kremlin, que estará encantado de percibir nuestras divisiones. Porque en el fondo de lo que se trata es de actuar con unidad y determinación. Porque
los países autocráticos o autoritarios creen que las democracias son débiles, intrínsecamente débiles, por su propio funcionamiento y la división que eso implica. Pero las experiencias históricas demuestran que no es así. Desde la caída del muro de Berlín y la descomposición del Imperio Soviético, lo que ha quedado claro es que las democracias somos más resilientes, somos más fuertes, porque tenemos intrínsecamente una unidad por encima de nuestras diferencias. Pero no podemos dejar que nuestras diferencias nos debiliten. Y en este caso, como en todos, lo que hay que construir antes y después de mi viaje a Rusia es la unidad de los Estados miembros y la unidad de acción entre las instituciones europeas. Y a eso hay que dedicarse desde ahora, en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, con la guía y las directrices del Consejo de la Unión Europea a finales de marzo. Y de aquí a entonces habrá que analizar seriamente cuáles son nuestros planteamientos con respecto a Rusia, para lo cual inevitablemente había que hablar con ellos. Sí, y el resultado ha sido el que es, que si ponemos en la mesa la cuestión de los derechos humanos y en particular el caso de Navalny, la respuesta rusa es no se habla de nada más. Ustedes hablan de humillación, pero tengan por seguro que no ha sido nada cómodo tampoco para el poder ruso ver cómo alguien va allí y directa, expresa y personalmente les dice lo que hemos dicho desde comunicados muchas veces. No, francamente, yo no creo que no había que ir a decirles en la cara lo que les decimos por correspondencia. Pienso que era el momento de defender con toda nuestra fuerza y con la fuerza que da la presencia física de un alto representante nuestra posición con respecto al caso de Navalny. Independientemente de todos los errores, insuficiencias y cualquier otro pero que le puedan encontrar, creo que si de verdad consideramos que los derechos humanos y las libertades públicas están en el corazón de nuestro proyecto político, la situación de Navalny y de la oposición rusa demandaba una firme y enérgica presencia. ¿Ustedes creen que no me hubiera gustado a mí entrar en un cuerpo a cuerpo con el señor Lavrov y rebatir abiertamente algunas de sus observaciones? Como, por ejemplo, comparar el caso del señor Navalny, que sufre un intento de asesinato y que pasa uno tras otro juicios que le pueden seguir condenando sin razón ni fundamento, con la de algún eurodiputado que se sienta en esta Cámara y de algunos colegas suyos que están haciendo libremente campaña electoral en Cataluña en este momento? ¿Ustedes creen que tiene algún sentido esta comparación? Para cualquier persona es evidente que no la tiene. Es evidente que no la tiene. Pero no me quise enzarzar en esa discusión, porque no venía a cuento. Preferí volver a repetir el mensaje que fui a llevar. La Unión Europea condena, protesta, reclama que se investiguen las circunstancias en las que el señor Navalny fue envenenado y que sea liberado porque su juicio no es un juicio justo ni con garantías. Pide respeto a los derechos y a las libertades de los ciudadanos rusos. Y al mismo tiempo, sí, considera que hay temas en los cuales es necesario, inevitable, buscar campos de cooperación. Pero para cooperar hacen falta dos. Si el poder ruso no ha querido hacerlo, tomamos buena nota y tendremos que buscar otras formas de desarrollar esta relación. A pesar de todo, yo creo que hemos extraído elementos positivos de esta visita. Sabemos mejor el terreno que pisamos. Sabemos mejor cuáles son las reacciones que podemos esperar. Y por todo eso, señorías, yo creo que lo que hay que hacer a partir de ahora es, en todas las instancias de las instituciones europeas, Parlamento, Consejo Europeo, Comisión, analizar con inteligencia y con serenidad cuáles tienen que ser nuestros futuros pasos para definir nuestra relación con Rusia. Espero que este debate haya contribuido a ello. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Zamykam debatę.
Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, który brzmi: oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie. Jednocześnie chciałabym Państwu przypomnieć, że w każdej z debat, że w żadnej debacie w tej sesji miesięcznej nie przewidziano procedury pytań z sali i nie będą przyjmowane niebieskie kartki. Podobnie jak podczas ostatnich sesji miesięcznych przewidziano możliwość zabierania głosu zdalnie z biur kontaktowych parlamentów w państwach członkowskich. Bardzo proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Komisji Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josepa Borrella Fonteles. Bardzo proszę. Thank you, Ms. President, dear members of the European Parliament. Yes, the humanitarian and political situation in Yemen deserves more attention, much more than the one we pay to it. The war has been raging for almost 6 years, with a devastating impact. 24 million of people, which means 80% of the Yemen populations, are in need of humanitarian assistance, and more than 4 million are displaced. Beyond this terrible humanitarian crisis, the war in Yemen has become a source of instability in the whole region. And we need to take decisive action to avert a mass famine. The situation can still deteriorate if restrictions to import of basic commodities and humanitarian access persist. The COVID-19 pandemic has only exacerbated the humanitarian situation in Yemen, and additionally, the safer oil tankers stranded in the Red Sea is a ticking time bomb that could cause an environmental disaster. Since the start of the conflict 6 years ago, the European Union has not only made diplomatic efforts, but also provided nearly 1 billion euros to Yemen as a response to the crisis through humanitarian and development assistance. You can be sure that we will keep working to support the only way out of this crisis, which is a political settlement for peace and stability. To this end, we fully back the efforts of the United Nations Special Envoy, Martin Griffiths, in support of a ceasefire and a political solution. Current prospects for a rapid breakthrough in Yemen are certainly and unhappily slim. The latest attacks by Ansar Allah showed how challenging the situation remains. But at the same time, we feel a growing sense of urgency in the international community to find a way out. The latest announcement from the Biden administration ending support for Saudi-led offensive operations and the appointment of a special Yemen envoy show a genuine interest from our partners to address the crisis. We also welcome the announced revocation of the designation of Ansar Allah as a foreign terrorist organization. This designation could have catastrophic consequences in the context of Yemen, as the country is highly dependent on commercial food imports. Yes, it has to be very clear that to nominate as terrorist organization can create a blockage on the trade, because nobody will dare to face US sanctions. And this is one example that has to be criticized about some decisions of the outcoming Trump administration.
We strongly condemn the 13th of December attack on the new government, the unprecedented mission of 8 European ambassadors to Aden that demonstrates our strong diplomatic support. We are ready to push for a concerted action to unlock the stalled process and to nudge the parties to implement a permanent ceasefire and begin political talks. I am confident that progress towards peace in Yemen will also help de-escalate the tense situation in the wider Gulf region. I will personally continue engagement on all these issues along with Commissioner for Crisis Management, my colleague James Lenarčič, and other partners. And I am looking forward to working with you on this critical file. 6 years of war, one of the biggest humanitarian crises in the world, have to stop. And we, European Union, have an important role to play on it. Thank you. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Georgi Halveni. Czas wystąpienia 2 minuty. Tisztelt képviselőtársaim! A Jemenben évek óta a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága zajlik, ma már 400 000 gyermek küzd a puszta életben maradásért. A családok bevételei, lehetőségei gyakorlatilag megszűntek. Általános élelmiszerhiány uralkodik, milliók nem jutnak ivóvízhez, fűtőanyaghoz és üzemanyaghoz. A polgárháború eddig több mint 233 000 áldozatot követelt. Nem lehet egyetlen problémát kiemelni, ezek mind párhuzamosan lehetetlenítik el a normális életet Jemenben. A Covid közepette mindez földi pokollá változtatta az országot. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az országban évek óta szélsőséges mértékű vallási kisebbségeket üldöző terrorszervezetek uralkodnak. A járványhelyzetet tovább rontották a keresztények és más vallási kisebbségek kiszolgáltatottságán. Az Open Doors humanitárius szervezet szerint a helyi hivatalnokok egyszerűen megtagadják a segélyek átadását, ha keresztényekről van szó. A humanitárius alapelvek ilyen megsértése, hangsúlyozom, nem vallási, hanem emberjogi kérdés, ezt az Unió egyszerűen nem tűrheti el. Mivel az Unió se hadsereggel, sem katonai folyamatokra gyakorolt döntő befolyással nem bír, és ezt itt Borrell úr helyesen állapította meg, olyan eszközöket kell használni, amelyek alkalmazásában nagy gyakorlattal, nagy hagyományokkal rendelkezik. Európának egyszerűen nem hősködni és nem fenyegetni kell, hanem humanitárius fellépés hatékonyságát kell erősíteni. A helyiekkel együttműködve kidolgozott, a valós igények mentén kialakított humanitárius választ kell adni. Ez kulcskérdés az Európai Unió hitelességének megőrzésére a régióban. Köszönöm a figyelmüket. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Barry Andrews. Czas wystąpienia, przepraszam, głos zabierze pan Mark Tarabella. Czas wystąpienia 2 minuty. Monsieur le représentant, le débat d'aujourd'hui arrive d'un point nommé et je suis content que mon groupe en ait pris l'initiative. Nous sommes peut-être à un tournant en ce qui concerne la situation tragique au Yémen, un pays tourmenté, comme vous l'avez dit, par une guerre civile sanglante depuis 2015 et frappé de surcroît d'abord par une épidémie de choléra et puis il y a eu le Covid et aussi la famine. La situation sur le terrain, toute région du pays confondue, est dramatique et ce n'est pas par hasard que ce que vivent les Yéménites au quotidien a été décrit à maintes reprises par les Nations Unies comme étant la pire crise humanitaire de ces 30 dernières années. Dans ce contexte, nous ne pouvons qu'être soulagés que la nouvelle administration américaine ait décidé de changer de cap par rapport à la désastreuse politique régionale menée par Donald Trump et ait pris d'ores et déjà des décisions importantes. À ce propos, Monsieur le représentant, j'aimerais beaucoup que nous aussi, les Européens, puissions agir de concert et affirmer de façon nette notre position et notre détermination à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'une solution au conflit soit susceptible de mettre un terme à la crise humanitaire en cours. Dans la résolution que nous avons mise au point et que nous allons voter, nous affirmons des concepts simples et clairs.
D'abord, dans le chaos yéménite, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis portent une lourde responsabilité. Et sans vouloir nier les responsabilités spécifiques de l'ensemble des acteurs yéménites, leur guerre avec des armes occidentales et les raids meurtriers de leurs avions ont provoqué d'immenses dégâts à la population et notamment les citoyens les plus vulnérables. Tout en soutenant fermement le processus de paix engagé, je crois qu'il est de notre devoir de continuer à insister pour un embargo effectif de la vente d'armes à ces deux pays et à soutenir le renvoi de la situation au Yémen devant la Cour pénale internationale afin qu'aucun acteur impliqué ne puisse rester impuni pour les crimes de guerre qu'il a commis sur le sol yéménite et envisager entre-temps que les dirigeants les plus directement impliqués puissent faire l'objet de mesures prévues par le tout nouveau régime de sanctions en matière de droits de l'homme adopté par le Conseil. Je vous remercie. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu grupy Renew Europe głos zabierze pan poseł Barry Andrews. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Chairperson HRVP Borrell, the UN humanitarian coordinator is clear in his view that the people of Yemen are being starved deliberately. The UN funding call for 2020 was 40% underfunded, as you know, and this has brought Yemen to the brink of famine. But it's not just a matter of funding. As you know, starvation has been used as a weapon of war. The United Nations Security Council called this out very clearly, that it is a breach of international humanitarian law and that it is a war crime. The resolution today calls on the EU to do three things: to contribute to a sustainable political process, to ensure adequate funding on the humanitarian side, and also to join the war against impunity. Because starvation is not the only war crime that has been committed in Yemen. There are multiple examples catalogued by the Yemen Data Project of assaults on civilian infrastructure, including hospitals, schools, markets, and even weddings. And this cannot go unpunished. This resolution is also unequivocal in calling for an end to arms sales. The EU common position sets out 8 very clear criteria that must be satisfied in order to allow arms sales to third countries. And very few of those criteria are met in relation to arms sales that are used in Yemen. And I think we have to be absolutely clear about that. Conflicts in the 21st century are very complex and long-running. Mr. Borrell, you're very fortunate in Team Europe here. The humanitarian community, the development community, and the full weight of the diplomatic community. We're adding our political voice today, and we hope that 2021 will not be another lost year for Yemen. Thank you very much. W imieniu Grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pan poseł Lars Patrick Berg. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es scheint so lange her zu sein, dass wir über den Jemen gesprochen haben und über die schwerste humanitäre Krise, mit der die Welt konfrontiert ist. Und trotzdem schafft es dieses Thema aus unerfindlichen Gründen nicht auf unsere Tagesordnung. Wir behandeln es nicht einmal als dringende Angelegenheit, was mich immer wieder sehr verwundert. Lassen Sie mich meine Position sehr klar darlegen. Die internationale Gemeinschaft hat Jemen im Stich gelassen. Der hohe Vertreter begnügt sich oft, die Feststellung des UN-Sicherheitsrates zu wiederholen mit einem Bekenntnis zur saudischen Beaufsichtigung des gesamten Konfliktes und einem Bekenntnis zur territorialen Integrität des Jemen. Dies wurde trotz der Zusicherung geäußert, dass eine jemenitische Lösung auf dieses jemenitische Problem gefunden werden müsse. Der hohe Vertreter wird sicher darin zustimmen, dass es in der Bevölkerung des Südens viel Unterstützung für einen separaten Staat gibt und dass es sich derzeit bei der einzigen politischen Gruppe, die ernsthafte Gespräche mit den Houthis führt, um den Übergangsrat des Südens, Southern Transitional Council, handelt. Wenn die Gespräche Aussicht auf Erfolg haben sollen, dann müssen alle Optionen auf den Tisch, und hierzu zählt auch eine Zwei-Staaten-Lösung. Lassen Sie mich zum Schluss einige Zahlen nennen. Seit Anfang 2015 hat die Europäische Union 896 Millionen Euro dem Jemen zukommen lassen. Im selben Zeitraum wurden Hilfsgelder im Volumen von circa 3,6 Milliarden Dollar in den Jemen geschickt. Ist dies wirklich eine Politik, von der wir uns einen dauerhaften Frieden für den Jemen erhoffen können?
Was es braucht, ist ein echter politischer Dialog zwischen den jemenitischen Fraktionen mit einer von den Jemeniten festgelegten Agenda. Tod und Zerstörung sind das Einzige, das die Einmischung Dritter diesem leidgeprüften Land gebracht hat. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pani poseł Hanna Neumann. Czas wystąpienia 2 minuty. Bardzo państwa proszę o przestrzeganie czasu swoich wystąpień. Dear colleagues, Yemen is indeed the worst humanitarian crisis around the world, and the people of Yemen are suffering in a way I think we can't even imagine. But it's also part of the story that this war is fought with weapons made in the European Union. The Eurofighter from Airbus is used to bomb hospitals in Yemen. The French Mirage bombers are used by United Arab Emirates to do exactly the same. Both airplanes are equipped with Mk-80 bombs manufactured by RWM, the Italian subsidiary of German Rheinmetall. And French DCI company is at the moment training Saudi soldiers on how to better launch rockets into Yemen. So we actually can do something as the European Union to stop this war. And that's why I think the message from our Parliament's resolution needs to be crystal clear. No more weapons, no more spare parts, no more maintenance until the war in Yemen is over. And Mr. Borrell, I really hope that the message from the next Foreign Affairs Council will be just the same, because this is the only way how we can build credibility to put pressure on Iran and everyone else who wants to make money or politics with the suffering of the people in Yemen to get out of this beautiful country and let the people of Yemen sort out their conflicts. And there's actually a window of opportunity, and Mr. Borrell, you mentioned that. The new US administration is doing exactly this. They are working on a suspension of all arms deals to Saudi Arabia and UAE and a diplomatic initiative, a new diplomatic initiative to end the war in Yemen. And I think we all in this room and beyond should do everything possible to make sure that the European Union picks up on this initiative and to build a transatlantic alliance to stop the war in Yemen and the suffering of the people of Yemen. Thank you very much. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE-NGL głos zabierze pan poseł Mikłalas. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Bardzo proszę. Thanks, President and Commissioner or High Representative. The last line of Yemen's national anthem is "The world will not see a guardian upon my nation." Since reunification, foreign powers have been trying to carve up, exploit and pauperise Yemen and its people. Salah dutifully followed the IMF and World Bank reform programmes for 2 decades until the people of Yemen had enough. Obama helped install the puppet Hadi, promised change in elections. What Yemen got was more austerity, privatisation and land grabs by foreign investors. Ansar Allah put a stop to the plunder in 2014. They negotiated a deal with Hadi and others, making elections the top priority. But the Saudi-led coalition went to war to stop the prospects of peace, power sharing and independence in Yemen. With Western help and barely a word from the usual human rights defenders, they killed hundreds of thousands of Yemeni people and committed brutal crimes on a daily basis. They are still at it, and Yemen is still resisting. You say you care about democracy. Why don't you stop the genocide, stop the plundering of Yemen, and allow elections to take place? Who'd win? Well, that's none of our business. It's for the people of Yemen to decide that. Not the EU, Saudi Arabia or the UAE, not the US, not Russia, not China or anyone else. It's justice they need more than aid. And for too long, we've turned a blind eye. And the Yemenis are not for lying down. Bardzo dziękuję. W imieniu niezrzeszonych głos zabierze pan poseł Fabio Massimo Castaldo. Czas wystąpienia 1,5 minuty.
Grazie Presidente, gentile Alto Rappresentante. Bombardamenti indiscriminati, epidemie di colera, carestia, nulla è stato risparmiato al popolo yemenita in questi 6 anni. Il blocco navale imposto dai sauditi e la pandemia del Covid-19 sono solo l'ultimo atto della tragedia. In questa orribile guerra per procura, in cui anche la fame è divenuta un'arma, il gap tra necessità e assistenza è in costante ampliamento. L'aiuto umanitario fornito dai donatori internazionali non è assolutamente sufficiente a contrastare una situazione sempre più critica. Siamo di fronte a una corsa contro il tempo, dove il prezzo pagato per l'inazione si misura in vite umane, colleghi. Aumentare gli aiuti umanitari è senz'altro importante, ma non è sufficiente. Il cambio di rotta dell'amministrazione statunitense, in particolare lo stop al sostegno indiscriminato e la revisione anche della vendita di armi alla coalizione saudita, ci offre una preziosa opportunità per dare una svolta fondamentale al processo di pace. È un'occasione che non dobbiamo, che non possiamo mancare, e sono orgoglioso di poter dire che l'Italia, grazie alla coerenza del Movimento 5 Stelle e del Ministro Di Maio, ha fatto il suo dovere, revocando le licenze per la fornitura di più di 10.000 ordigni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi per un valore di diverse centinaia di milioni di euro. Questo è quello che dobbiamo fare tutti come paesi europei. Questo è il segnale che noi dobbiamo realizzare, portando a compimento quello che questo Parlamento chiede da anni: un embargo totale obbligatorio sull'export nei confronti degli attori della coalizione in Yemen. Finché tollereremo l'ambiguità di affari europei sulla pelle dei civili yemeniti, non saremo mai veramente parte della soluzione, ma solo del problema. Finché non agiremo, l'Europa non sarà mediatrice, non sarà neanche solo spettatrice, sarà complice. Ogni giorno 50 vite di bambini vengono spezzate nel nostro silenzio. Io voglio un'Europa artefice, non voglio un'Europa complice. Grazie. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Kati Piri. Czas wystąpienia 1,5 minuty. In Yemen is going into its 6th year. And we cannot stand by as over half of Yemen's 30 million people threaten to fall into extreme food insecurity. As a senseless war that killed 500,000 continues to rage on with no regard for human life. 50,000 infants die in Yemen each year, and thousands of children are on the brink of starvation today. High Representative, I commend the work the Commission and the Member States have done to prevent greater humanitarian disaster in Yemen. But this is the moment to step up. The funding shortages faced by aid organisations must be addressed immediately. And we have to be honest, acute humanitarian aid only wins you the battle and not the war. All parties to this gruesome conflict must return to the UN negotiating table. Some welcome steps have been made in recent weeks. After years, the internationally recognised government returned to Yemen. And just days ago, US President Biden reversed the previous administration's disastrous policy on Yemen. And by ending support for the Saudi-led coalition, he was loud and clear. This conflict has no military solution. Yemen doesn't just need food, it needs peace. And this is the time to deliver. Thank you. Dziękuję. Głos zabierze pani poseł Maria Soraya Rodriguez Ramos. Czas wystąpienia 1 minuta. Señora presidenta, cuando una guerra se convierte en una carnicería, cuando los objetivos militares se convierten en centros escolares, en 3.100 niños asesinados, más de 5.000 niños mutilados, 24 millones de la población, lo que es el 80% de la población del Yemen, amenazados por el hambre, por morir de hambre. Por lo tanto, alto representante, tenemos que aprovechar el cambio de posición del nuevo gobierno Biden, que ha retirado su apoyo a las operaciones ofensivas en el Yemen, incluidas las ventas de armas a la coalición liderada por Arabia Saudí, para retomar el diálogo político, obtener un alto el fuego y pedir a los Estados miembros que cumplan escrupulosamente con la posición común de venta de armas. Tenemos que garantizar a través de los certificados finales que ninguna arma que llega a la región acaba en Yemen. Si no, cualquier esfuerzo presupuestario de ayuda humanitaria será
insuficiente y el peso moral sobre nuestra conciencia insoportable. Muchas gracias. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Jérôme Rivière. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Merci, Madame la Présidente. Loin des yeux, loin du cœur, dit le proverbe. Le conflit du Yémen fait partie de ces conflits oubliés. Depuis plus de 6 ans, une guerre terrible fait rage au Yémen. Cette guerre oppose les Houthis à une coalition internationale qui a délégué en 2017 la gestion de ce conflit aux puissances locales que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ce sont des centaines de milliers de morts, civils et militaires, victimes des bombardements, de la famine et des combats qui sont aujourd'hui à déplorer. Pays composite et fragile, le Yémen est l'un des plus anciens centres de civilisation du Moyen-Orient. L'actuel Yémen est né en 1990 et l'histoire du pays est marquée par une forte instabilité politique et des troubles ininterrompus. L'Union européenne, qui voudrait tant participer au concert des nations, fait encore une fois la démonstration de son impuissance et de son inefficacité dans la résolution de ce conflit. Impuissante parce que totalement décrédibilisée par ses émerveillements naïfs face au printemps arabe dont les résultats n'ont rien d'avancée démocratique. Impuissante parce que son soutien criminel à la rébellion syrienne, son silence coupable face à la déstabilisation de la Libye par des terroristes islamistes et son impuissance criante face à la mise en place de Daesh ont achevé d'effacer sa parole et son influence au Proche-Orient. L'Union européenne s'obstine à proférer des condamnations qui sonnent faux et ne sont en fait que des vœux pieux. Seuls les États membres ayant une influence dans la région, au premier rang desquels la France, ont légitimité et crédibilité pour tenter de résoudre un conflit désormais embourbé. Et cette incertitude ira croissant. Les velléités interventionnistes du nouveau président américain qui veut redonner à son pays un leadership mondial, risquant d'accroître les instabilités régionales. Incohérente, décrédibilisée, l'Union européenne doit laisser aux nations le soin d'apporter leur contribution dans la résolution de ce conflit. Merci. Dziękuję bardzo. Panie pośle, głos zabierze pan poseł Erik Markart. Czas wystąpienia 1 minuta. Wir befinden uns im 6. Jahr dieses Krieges. 24 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen, darunter über 12 Millionen Kinder. 2,1 Millionen Kinder sind akut unterernährt. Wenn wir da in den Jemen blicken, blicken wir auf die schlimmste humanitäre Krise der Welt und trotzdem auf eine eher vergessene Krise. Das liegt vielleicht auch daran, dass kaum jemand die Möglichkeit hat, nach Europa zu fliehen von den Menschen, die dort betroffen sind. Die Lücke der Finanzierung der humanitären Hilfe im letzten Jahr betrug 45%, also fast die Hälfte. Und ja, die EU-Staaten, auch die Kommission geben Geld, aber gemessen an der Wirtschaftskraft bleiben wir weit hinter dem, was möglich wäre, zurück. Und das ist besonders tragisch angesichts einer weltweiten Pandemie. Es gibt dort Ausbrüche von Malaria, Cholera, dem Denguefieber, aber eben auch von Covid-19. Und das medizinische Personal hat kaum Schutzausrüstung. Die meisten erhalten nicht einmal Gehalt. Wenn wir dieser grausamen Krise jetzt etwas entgegensetzen wollen, dann brauchen wir diplomatische Bemühungen, aber wir brauchen eben auch mehr Geld auf der kommenden Geberkonferenz durch die EU-Staaten. Vielen Dank. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Miguel Urban Crespo. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Gracias, presidenta. Desde hace más de 6 años, Yemen es el escenario de una guerra civil, regional e internacional en la que intervienen Estados miembros de la Unión Europea, ya sea formando parte de la coalición que bombardea el país o ya sea lucrándose vendiendo las armas que matan a la población civil en Yemen. Pero las crisis humanitarias rara vez son fenómenos naturales, aunque sean tratadas como tales muchas veces en esta Cámara. Además de emergencias, hay víctimas y en los conflictos, sobre todo, hay intereses irresponsables. Y la crisis humanitaria en Yemen tiene una causa clara, la guerra. Y hay responsables, Arabia Saudí y sus aliados. Si Arabia Saudí, sí, ese país que es una tecnocracia absolutista, fundamentalista, misógina, homófoba y criminal, ¿cómo es posible que Arabia Saudí sea y siga siendo
un socio fundamental de la Unión Europea? ¿Cómo seguimos manteniendo relaciones comerciales, militares, diplomáticas normalizadas cuando Arabia Saudí bombardea Yemen? Eso nos convierte en cómplices de los asesinatos que suceden en Yemen, porque muchas de las bombas que asesinan personas en Yemen son de marca europea. Y yo me pregunto, ¿por qué los criterios de democracia o derechos humanos que se intentan aplicar en otros países no se aplican aquí? ¿Por qué no hay un embargo de armas en Arabia Saudí? ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses en juego que vuelven hipócritas nuestras palabras. Gracias. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Antoni Comín y Oliveres. Czas wystąpienia 1 minuta. Thank you, Mr. Chair. Denunciamos las violaciones de los derechos humanos en el Yemen, pero en 2019 España seguía exportando armas a Arabia Saudita con su aval, señor Borrell, cuando usted era ministro de Asuntos Exteriores. Le hemos avisado una y otra vez desde este hemiciclo, es imposible defender la bandera de los derechos humanos sin credibilidad. ¿No le da vergüenza ir a Moscú a exigir la excarcelación de Navalny sin condenar la cárcel de los presos políticos catalanes? ¿No le da vergüenza? Es esta incoherencia la que hunde el respeto internacional a la Unión Europea como potencia democrática. Señor vicepresidente, si Rusia le ha humillado es por culpa de su propio silencio ante lo que ocurre en España. ¿Hasta cuándo se seguirá escondiendo detrás de un papel? ¿Hasta cuándo seguirá haciendo ver que no nos oye? España está arrastrando a la Unión Europea al fracaso diplomático y su cara representa este fracaso. Basta de tanta irresponsabilidad, señor comisario. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Maria Arena. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Merci. Toutes les 10 minutes au Yémen, un enfant de moins de 5 ans meurt de malnutrition. Ça fait une demi-heure que nous débattons, et donc faites le compte. Effectivement, c'est le résultat d'une guerre que l'Arabie saoudite et ses alliés mènent contre le Yémen. Mais c'est aussi une responsabilité des États membres de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui le 2e exportateur d'armes vers ce pays, et donc un complice direct des atrocités qui sont aujourd'hui commises au Yémen. Et ce, malgré une position commune de septembre 2019 qui demande aux États membres de ne pas vendre des armes ou autres équipements militaires qui pourraient être utilisés à la répression interne ou contribuer à une agression internationale ou à l'instabilité régionale. Alors oui, la résolution du conflit prendra du temps, mais la famine, elle, n'attend pas. L'Union européenne doit poursuivre, doit renforcer son action humanitaire sur le terrain. Et les décisions qui ont été prises vendredi dernier par le nouveau président américain sont une première bonne nouvelle. L'Union européenne doit saisir cette opportunité, et je sais que vous le ferez, et encourager une initiative à l'ONU avec une adoption au Conseil de sécurité pour instaurer un embargo mondial sur la vente d'armes aux acteurs du conflit et imposer la fin des hostilités au Yémen. Merci. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Ilian Kiuciuk. Czas wystąpienia 1 minuta. Thank you, Madam President. Dear colleagues, the humanitarian situation in Yemen is the worst in the world. Widespread hunger, disease, attacks on civilians and violence every week, every day, every hour. This human tragedy, which has been exacerbated by more than 5 years of war, became increasingly deadly with increasing obstructions of faith,
collapse of country's economy and the COVID pandemic. The conflict has displaced more than 1 million people, and over 24 million people, 2/3 of the population, requires food assistance. Yes, Mr. Borrell, you are right. This must stop immediately. The EU High Representative and the EU member states have to condemn in the strongest terms the gross violation of international humanitarian law and to put pressure on both sides to advance the political process and reach a nationwide ceasefire. At the same time, the EU should mobilise additional resources to address the situation in country and to ensure equitable access to vaccines against COVID-19. Thank you. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Ernest Urtasun. Czas wystąpienia 1 minuta. Thank you, Chair. Dear High Representative, Yemen has been plunged into a civil war for 6 years, as my colleagues have been saying. During 2020, the armed conflict has not only continued but also intensified, resulting in blatant human rights violations conducted by all parties involved. All parties need to urgently implement the global ceasefire call contained in the UN Security Council Resolution 2532. Since 2016, this Parliament has repeatedly called for an EU-wide arms ban on the members of the Saudi-led coalition. And while some EU member states have already done so, others continue to transfer weapons in breach of our common position on arms exports. There can be no military solution to that conflict. After 6 years, we cannot continue to turn a blind eye to the violence, human suffering and loss ravaging Yemen. It's the moment for the EU, Mr. Vice President, to assert its role as a peace broker and to seize the opportunity of the election of the new US administration to really have an initiative to build peace in the region. Thank you so much. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Iwan Wilibor Sinčić. Czas wystąpienia 1 minuta. Kolegice i kolege, ono što se događa u Jemenu sramota je za cijelo čovječanstvo. Tu inače najsiromašniju zemlju arapskog poluotoka pogodio je rat, glad, a onda i epidemija kolere. Situacija je dodatno eskalirala intervencijom Saudijske Arabije, koji su prvo naoružale zapadne imperialističke zemlje i naravno politički ju poduprle. Situacija je otišla toliko daleko da su Ujedinjeni narodi optužili Saudijsku Arabiju za ratne zločine zbog bombardiranja vodovoda, luka, tvornica hrane, bolnica. I dok dajemo ogromnu pozornost ovdje u Europi našim sugrađanima koji umiru od covida u 8. ili 9. desetljeću života, mada i to nije sigurno jer radimo obdukcije, virus gladi koji je poharao Jemen gotovo da i ne vidimo. 100.000 djece je do sada umrlo od gladi, a milijun je teško neuhranjeno i prijeti im slična situacija. Jedno dijete svakih 10 minuta ili 150 djece do kraja samo ovoga dana. Govori se o najvećoj gladi u svijetu u proteklih 100 godina. Govori se o gubitku cijele jedne generacije. Do kada više to licemjerje i dvostruki standardi, što medijski, što politički? Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Pier Francesco Majorino. Czas wystąpienia 1 minuta. Grazie Presidente. Nello Yemen sta accadendo qualcosa di drammatico e sottovalutato. Il quadro è disarmante. Dal 2015 il conflitto ha portato alla morte di quasi 250.000 persone, in gran parte civili. 14 milioni di persone sono oggi ridotte alla fame. La sopravvivenza di 24 milioni di yemeniti dipende direttamente dagli aiuti umanitari. Si prefigura il pericolo, per usare le parole di Gutierrez, della peggiore carestia che il mondo abbia visto da decenni. Di fronte a questo servono azioni forti, iniziando dall'individuazione delle responsabilità, quelle della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, che ha sulla coscienza eclatanti violazioni dei diritti umani, e anche le nostre,
Tra il 2015 e il 2018 i governi europei hanno concesso licenze per 42 miliardi di euro alla coalizione saudita, una responsabilità pesantissima della quale deve iniziare un deciso cambio di pagina. In questo senso bene ha fatto il governo italiano a sospendere le licenze per l'esportazione di armi all'Arabia e agli Emirati Arabi, ed è ancora più importante che Biden abbia deciso di andare nella stessa direzione. Dobbiamo insistere, la comunità internazionale a partire dall'Unione Europea deve mobilitarsi con ancora più decisione. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Jordi Sole. Czas wystąpienia 1 minuta. Gracias, Presidenta. Yemen remains the worst ongoing humanitarian crisis in the world. Many terrible figures of human suffering and human failure have been mentioned during this debate. We desperately need more diplomatic efforts to trigger a wide and inclusive political process. After 6 years of war, all contending parties have to understand that no further military offensives will end the conflict. But for the war to stop, we also need our member states to stop fueling the conflict by selling arms. US President Biden has recently announced the suspension of arms sales to Saudi Arabia and the Emirates. We, in the EU, should ban sales of arms or any military equipment to the Saudi-led coalition. Member states who have only frozen such exports should permanently revoke all export licenses. With their arms sales, which break the EU common position, many EU member states, with Spain ranking prominently, are complicit with the prolongation of this terrible war. It's time for them now to be complicit with peace. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Jutta Guteland. Czas wystąpienia 1 minuta. Fru talman, höga representanten Borrell. Jag vill visa en bild på ett barn. Vi har talat väldigt mycket om dem det gäller, barnen som svälter. Och jag tänker på mig själv, hur jag tittar på bilder från Yemen. Hur jag ser barn undernärda på randen till en svält som riskerar att ta deras liv. Och så ser jag mina egna barn leka, knubbiga, glada, fria. Och där tänker jag att vi måste stanna, vi måste orka titta på det. Jag tror att det är någonting med den fartblindhet vi har ibland idag som gör att vi inte stannar upp och inser att så här ska det inte se ut. Det här är någonting som skulle ha förpassats historien. Jag levde under ett årtionde skulle jag säga med tron att svälten var förpassad till min barndom, till min uppväxt. Jag trodde att det var slut, att världen hade klarat av detta. Vi måste komma ihåg det och vi måste lägga mycket, mycket mer fokus på att hjälpa de här barnen till en frihet. Både fokus på, som det har sagts i den här debatten, mat, men också fred. Tack. Dziękuję. Uwaga do pani poseł. Pani poseł, proszę nie łamać regulaminu. Nie może pani prezentować plakatów ani zdjęć podczas swojego wystąpienia na sali plenarnej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Munir Saturi. Czas wystąpienia 1 minuta. Monsieur le haut représentant, chers collègues, nous voilà encore et encore à déplorer la situation des Yéménites. Rappelons-le, c'est la pire crise au monde selon les organisations humanitaires. L'Europe ne devrait pas intérioriser son impuissance. Nous le constatons amèrement. Le gouvernement français ne revoit pas ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Nos industriels continuent même le service après-vente. Les États-Unis ont décidé de suspendre les contrats de vente d'armes. L'Europe doit cesser de jouer l'impuissance. Le droit européen encadrant les ventes d'armes doit être renforcé. J'appelle urgemment l'Union européenne et les États membres à soutenir la création d'un mécanisme clair qui collecte les preuves de ces crimes et à favoriser la saisine de la Cour pénale internationale. L'urgence humanitaire est urgente. Il nous faut absolument agir de manière efficace. Je vous remercie.
Dziękuję bardzo. W tej chwili poproszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Komisji, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych, polityki bezpieczeństwa. Głos zabierze Josep Borrell Fonteles. Bardzo proszę. Thank you, Ms. President. Dear members, I agree with all of you, but the only solution is to look for an inclusive political agreement. The conflict in Yemen will come only from an agreement from the parts and the big powers who are behind them. That's why we should try to continue promoting dialogue and nudge all sides to support the United Nations-led peace-making efforts. We have to continue leading the humanitarian response, including the unimpeded humanitarian access. We are trying to use any opportunity that we can in order to increase other donors' engagement, as the multilateral humanitarian response is completely underfunded. I can assure you that we are doing our best. We have limited resources, but we are devoting all of them. And we are using our influence with Saudi Arabia, with Iran, and now together with the Biden administration, I think that we can put more pressure in order to stop this war by proxies, because Yemen is a war by proxies. Saudi Arabia and Iran and the other actors in the region. And yes, it is as awful as you can show through pictures and any kind of material that we already know. The figures are really terrific. I was talking the other day with my friend Miliband, the head of the ONG Rescue, about this catastrophic war and the humanitarian consequences. We, as the European Union, we have a role to play. It's a modest one, because the only solution is to stop the flow of arms to both parts and to put a strong political pressure on the countries who are supporting this war, feeding with arms and resources. The last decision of the administration Trump declaring the Houthi rebels a terrorist organization, for example, I'm sorry, someone will say that I am criticizing the decision by US. Yes, I am criticizing this decision taken by the Trump administration in the last minute, because it was going to create a lot of problems to the supply of resources and food to the people in high need. And happily, this decision has been reconsidered by the new administration. So more political engagement, and more financial resources, and more pressure on the actors. This is, in practical terms, what we can do and what we are trying to do until the limit of our capacities. Thank you. Dziękuję bardzo. Zamykam debatę. Głosowanie nad tym punktem odbędzie się w czwartek. Odnosząc się do złożonych przez niektóre komisje zaleceń dotyczących decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec aktów delegowanych i jednego aktu wykonawczego, które zostały ogłoszone na otwarcie wczorajszego posiedzenia, informuję, że w terminie 24 godzin nie został wyrażony sprzeciw. Zgodnie z artykułem 111 ustęp 6 i artykułem 112 ustęp 4 regulaminu zalecenia te uznaje się zatem za przyjęte. Zostaną one opublikowane wraz z tekstami przyjętymi. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Kolejny punkt to oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, sytuacja w Mjanmie, Birmie. I w tej chwili poproszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Komisji, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Głos zabierze Josep Borrell Fonteles. Bardzo proszę.
Mr. President, honourable members of the European Parliament, as you know, on the 1st of February 2021, last February, the Myanmar military declared the state of emergency for 1 year in Myanmar. All powers were transferred to the Commander-in-Chief of the army. The opening of the democratic elected parliament was cancelled. Hundreds of people were arrested, including the president and a state councillor, Aung San Suu Kyi, and the chief channels have been shut down and Facebook blocked. This event abruptly turned back the clock of history. The history in Myanmar. The path towards democracy, which had started in 2011, and the will of the people, as expressed in November elections, has been reversed once again by the military power. The military has already appointed new ministers trying to establish facts on the ground. It's crucial to act swiftly, strongly, and in coordination with our partners. Swiftly, I have issued a statement already on the 1st of February. On the 2nd of February, the European Union issued another statement agreed by all member states and contributed to a G7 statement. So first, my statement, quickly, engaging only my responsibility, but quickly. Secondly, a 27 member state statement engaging the responsibility of the Foreign Affairs Council, and then contributing to a G7 statement. Strongly, yes, we are currently reviewing all our actions, and we have three tools to use. Consider additional targeted sanctions on individuals and on business owned by the military. You know, in these countries, the military have a big economic power. They own an important part of the economic infrastructure of the country. Second, to review our development assistance. And third, to assess the use of the everything but arms trade preferences. Our policy response should follow some basic principles. First, to try to effect change. Second, to maintain channels of dialogue. And third, to avoiding affecting the broader population, which are not guilty, and they should not be punished. We look at all these actions carefully, and the Foreign Affairs Council on the next 22nd of February will give the political guidance. We will ensure we are doing nothing to legitimise the actions of the military while trying to maintain support to the people of Myanmar. The review is taking into account how closely we work with the government and its institutions from a legal, financial and technical perspective, as well as the impact on beneficiaries. At the same time, we should avoid rushing into measures that would adversely affect the most vulnerable part of the population. This often happens when you take restrictive measures. At the end are the poorest among the poorest who pay the consequences. Withdrawing preferences would damage the civilian garment sector while leaving military business unscathed. 500,000 workers would be at risk, mostly women, so we cannot afford taking this kind of measures. Third, coordination. We have been in close contact with all partners since the outset of the crisis. We have engaged with ASEAN, India, the US, Australia, and also discussed the situation yesterday with the Chinese Foreign Minister. We all agree on the need to quick responses to avoid allowing a fait accompli that can last quite a long time. We now need to develop a robust response to this unacceptable seizure of power, which reverses 10 years of democratic transition. This is
what I had to inform to you, honourable members, about the situation in Myanmar. I am looking forward for your debate. Thank you. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze Daniel Caspary. Czas wystąpienia 2 minuty. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die zahlreichen Reaktionen auf den Militärputsch in Myanmar in den vergangenen Jahren waren eindeutig und sie sind richtig, nämlich ein Ergebnis einer Wahl, einer demokratischen Wahl unter Angabe von haltlosen Vorwürfen und Fadenscheinigungen, Rechtfertigungen eigenmächtig zu revidieren. Das ist einfach undemokratisch, das ist inakzeptabel. Es ist gut, dass wir gemeinsam aufschreien, die Menschen in Myanmar unterstützen und auch darauf hinwirken und unterstützen und dazu aufrufen, dass die demokratische Situation in Myanmar wiederhergestellt wird. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und deswegen bin ich Ihnen, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr dankbar für Ihre Ausführungen. Wir müssen einen differenzierten Blick bewahren. Die Resolution, die wir in dieser Woche zur Lage in Myanmar verabschieden werden, benennt mögliche Sanktionen und Restriktionen, zum Beispiel das Aufheben von Handelserleichterungen wie Everything but Arms. Es ist ein mögliches Mittel, um unseren entschiedenen Protest auszudrücken. Aber wichtig ist mir auch, solche Maßnahmen dürfen nicht einfach reflexhaft verhängt werden, sondern wir müssen ganz genau abwägen, was die Folgen für die Menschen vor Ort sind. Denn die Sanktionen, die wir oft verhängt haben, sind in der Vergangenheit manchmal auch am Ziel vorbeigeschossen und haben anstatt der Militärs und der Parallelwirtschaft vor allem die Zivilgesellschaft und die zivile Wirtschaft schwer getroffen. Gleichzeitig bedeutet eine neue Sanktion eine weitere Schwächung unserer Position als Wirtschaftsmacht in der Region. Wir haben schon heute gerade mal 8% der Auslandsinvestitionen in Myanmar. China hingegen ist nach Singapur bereits heute der zweitgrößte Investor im Land. Und wenn wir uns die Hintergründe des Putsches anschauen und der aktuellen Entwicklung anschauen, habe ich den Eindruck, dass China sich sehr, sehr schnell auf die neue Situation einrichten wird, versuchen wird, Vorteile dort zu ziehen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir in einen Dialog eintreten, dass wir das auch deutlich machen, aber dass wir uns wirklich überlegen, wann ein richtiger Moment ist, um Sanktionen dann einzuführen. In diesem Sinn sage ich eindeutig Ja zu einer genauen Beobachtung der Lage. Blinder Aktionismus darf aber am Ende nicht Peking und China helfen, sondern wir müssen wirklich die Menschen im Land im Blick haben. Und in dem Sinn vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen heute. Bardzo dziękuję. W imieniu Grup Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze Marianne Wind. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Jeg støtter befolkningen i Myanmar i deres demonstrationer imod militærkuppet. Derfor vil jeg holde 1 minuts stilhed i deres support. Pani poseł, proszę zabrać głos, inaczej przystąpimy do udzielenia głosu następnemu mówcy. Bardzo proszę. Pani poseł. Pani poseł, bardzo proszę zabrać głos, inaczej udzielę głosu następnemu mówcy. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu grupy Renew Europe głos zabierze pan poseł Urmas Pat. Wystąpienie będzie trwało 1,5 minuty. Dear Chairman, dear colleagues, the situation in Myanmar following the coup d'etat on the 1st of February 2021 is extremely difficult. After the military seized power of the country and detained numerous top government figures, the situation has only escalated.
Despite the martial law, the digital blackout created by the military, and the limited ability to gain information, we see ongoing protests on the streets, which are met with rubber bullets, water cannons and tear gas. It is imperative that this crackdown on the protesters does not turn deadly again, as it did in 2007. Myanmar is home to around 135 major ethnic groups and 7 ethnic minority states who are constantly discriminated. The human rights record in Myanmar is appalling. In addition to Rohingya genocide, other minorities face human rights violations as well. Council should impose targeted sanctions to those responsible for the coup, as well as those responsible for what might constitute acts of genocide against Rohingya. Those responsible for human rights violations in Myanmar must be brought to justice. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pan poseł Jérémy Rivière. Czas wystąpienia 2,5 minuty. Merci, Madame la Présidente. Il y a 6 mois, le Parlement européen, tout imbu qu'il est de sa certitude d'incarner seul le respect des droits de l'homme, avec la conscience tranquille du bourgeois philanthrope, se fendait d'un communiqué à la dignité autosatisfaite. Aung San Suu Kyi était exclue formellement de la communauté du prix Sakharov. Cette décision n'a évidemment aucune influence sur les événements récents et l'incarcération de Aung San Suu Kyi. Y voir un lien de cause à effet serait surévaluer l'influence diplomatique de l'Union européenne qui, à force de reculades et de ridicule, ne pèse plus rien. En témoigne, Monsieur le Haut-Commissaire, votre piteuse escapade en Russie. L'Union européenne, championne autoproclamée de la liberté et de la démocratie, est soumise au pire intégrisme quand on en vient au sujet sérieux des relations internationales, l'émotion et la bien-pensance. C'est cette émotion qui vous a fait choisir Aung San Suu Kyi comme prix Sakharov, cette même émotion qui vous a fait lui retirer, cette émotion toujours qui vous voit aujourd'hui bégayer face à ce que vous avez été incapable de prévoir. C'est cette bien-pensance qui vous a fait choisir toujours les mêmes victimes à travers le monde, en oubliant systématiquement certaines. Votre Union européenne préfère les Ouïghours aux catholiques persécutés en Chine, elle préfère les Rohingyas au peuple karen persécuté depuis des décennies, elle préfère les Black Lives Matter et leur cortège de violence aux classes moyennes dépossédées de tout. Aujourd'hui, vous êtes contraints de slalomer entre des positions idéologiques opposées parce que jamais dictées par les réalités et la complexité des relations internationales. Le coup d'État, il faut le dire, au Myanmar et la restauration brutale de la junte militaire sont bien sûr totalement condamnables. Et l'Union européenne aurait les moyens de l'exprimer à la place des injonctions morales dont les autocrates se moquent. Utilisons des mesures concrètes. Les préférences commerciales permettant au Myanmar d'exporter vers l'Union européenne sans droit de douane dans le cadre de l'accord tout sauf les armes, vous l'avez mentionné, ces préférences doivent être suspendues. Non seulement la junte militaire sera effectivement sanctionnée, mais en plus cette décision permettrait de mieux protéger les intérêts de certains de nos États membres. Mes chers collègues, ces événements sont une nouvelle leçon diplomatique pour l'Union européenne qui, décidément, a bien du mal à progresser. Esclave de son idéologie, l'Union européenne ne saurait donner de leçons de liberté. Ne représentant aucun peuple, l'Union européenne n'a pas vocation à devenir une voix dans le monde. Qu'elle laisse aux nations le soin de défendre leurs intérêts dans un monde où celles-ci retrouvent une place toujours plus importante. On dit que l'homme politique pense à la prochaine élection, que l'homme d'État pense à la prochaine génération. En matière diplomatique, si elle souhaite éviter le ridicule, il serait bon que l'Union européenne pense plus loin qu'à sa prochaine communication. Merci. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pani poseł Heidi Hautala. Czas wystąpienia 2 minuty. Mrs. Vice President, High Representative. Indeed, today's news tells that the situation in Myanmar is escalating. Police has fired rubber bullets against peaceful demonstrators as thousands have defied a ban on protests in the administrative capital of Naypyidaw.
But also, the European businesses should be aware of the risks of doing business with this military conglomeration, which the High Representative has mentioned. There should be no links in the value chain of European businesses to the Myanmar's military's economic imperium. And I would like to highlight, here we have yet another crystal clear example that there should be no complicity with repression, grave human rights violations or environmental destruction. And the EU Commission should, in this aim, urgently produce an advisory for businesses on how to do business in Myanmar under these very serious conditions. I could highlight the Japanese brewing company Kirin Holdings. I'm sure you many have tasted its products having your sushi. Kirin Holdings is among those companies that have already been withdrawing their joint ventures with the military because they find it intolerable to be complicit in anything that has to do with the coup. Furthermore, the EU needs to launch an investigation on the Everything But Arms EBA programme. There should be an investigation into the trade preferences. Are they benefiting the Myanmar military conglomerates or ordinary people? And I have no opinion on the outcome of this investigation as standing rapporteur in the International Trade Committee, but I think it's urgent to do that investigation. But selective action could already be taken now. There could only be preferences benefiting the private civil entities, if there are any. So instead of preferences, the EU sanctions are needed on the military conglomerates. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Tomasz Piotr Poręba. Czas wystąpienia 1 minuta. Bardzo proszę panie pośle. Szanowni Państwo, jako wiceprzewodniczący delegacji ASEAN w Parlamencie Europejskim z dużą uwagą obserwuję ostatnie wydarzenia w Birmie, gdzie 1 lutego tuż przed zaprzysiężeniem nowego parlamentu miał miejsce wojskowy zamach stanu. Widać wyraźnie, że wybory, które się odbyły w tym kraju 8 listopada, a w których ogromną większość głosów zdobyła partia National League for Democracy, zostały sfałszowane i została wprowadzona stan wojenny i została wprowadzona dyktatura wojskowa. Jeżeli do tego dodamy, że w wyniku zamachu aresztowano również prezydent tego kraju, a także około 200 bardzo ważnych, istotnych polityków Birmy, to myślę, że jako Unia Europejska powinniśmy podejść do tego, co się dzieje w tym kraju niezwykle poważnie i przede wszystkim na pewno, jak zawsze, potępić działania przywódców wojskowych i wezwać ich do natychmiastowego uwolnienia liderów politycznych i wszystkich aresztowanych osób, a także podjąć się działania na rzecz ustabilizowania sytuacji w tym kraju z aktywnym udziałem Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. W imieniu grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE NGL głos zabierze Marisa Matias. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Obrigada, Presidente. Senhor Alto Representante, o golpe de Estado de 1 de fevereiro é uma clara violação da Constituição. Mais de 100 000 pessoas manifestaram-se pacificamente contra o golpe. Já mais de 160 pessoas foram detidas e foi decretada a lei marcial com recolher obrigatório e proibição de ajuntamentos com mais de 5 pessoas. Os militares envolvidos não interferiram apenas diretamente na ordem democrática do país, como existem várias alegações do seu envolvimento em esquemas de corrupção, de concentração de poderes e de controle da economia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, classificou este golpe de absolutamente inaceitável e foram já diversos os países a condenar o golpe militar. É por tudo isto que condenamos este golpe militar e expressamos o nosso apoio ao povo de Myanmar na sua luta pacífica e legítima pela democracia. Mas também não esquecemos que no país persistem sérias violações dos direitos humanos, em particular contra a minoria Rohingya, e que o próprio governo democrático do Myanmar falhou e tem falhado no reconhecimento desta população,
Tendo mesmo ocorrido uma limpeza étnica em 2017, como foi reconhecido pelas autoridades internacionais, que levou a um êxodo massivo das pessoas do país. Apesar de todos os apelos internacionais, os Rohingya continuam a ser perseguidos. Da mesma forma que condenamos este golpe militar, também chamamos a atenção para os Rohingya e para a defesa dos direitos humanos como fundamental no Myanmar. Muito obrigada. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu niezrzeszonych głos zabierze pani poseł Dorian Rockmaker. Czas wystąpienia 1 minuta. Dear Commissioner, dear Mr. Borrell, dear colleagues, Democrats in Myanmar or Burma fear for their life and country. And as we are all Democrats, we must take a stand against the military coup. It seems that Ms. Suu Kyi's actions, who tried to limit the power of the military, led to a coup in a part of the world where the EU has little or no influence and China is the major factor. It needs no debate that the coup should be condemned by the EU, as Mr. Borrell correctly did. I have only one question. Does Mr. Borrell agree that, considering our limited influence in this part of the world, our best chance to contribute to positive developments lie in coordination of our actions in close relations to the United States? Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł David McAllister. 2 minuty. Bardzo proszę. Madam President, dear High Representative, ladies and gentlemen, dear colleagues, as European Parliament, we have always followed the developments in Myanmar very closely. In a number of resolutions throughout the last few years, we have, for instance, strongly condemned all past and present human rights violations, especially against the Rohingya population. Since 2015, and previous speakers have underlined this, the European Union has politically and financially supported Myanmar's process of democratic transition. We have undertaken enormous efforts to promote peace, human rights and development in this country. Unfortunately, all these positive developments have been abruptly reversed by the recent coup. This coup was a clear violation of Myanmar's constitution, which we ought to all strongly condemn. I am deeply concerned by the detention of political leaders and civil society activists, including State Councillor Aung San Suu Kyi and President Win Myint. I call upon the military to immediately end the state of emergency. I call on the military to restore power to the democratically elected government. I call upon the military to respect human rights and the rule of law. And I call upon the military to release all those unjustly detained. The November election results, as well as the Constitution, must be respected, and the National Parliament should be convened at the earliest opportunity. The power should be returned to democratically elected representatives and to a civilian government as soon as possible. For the European Union, all instruments should be on the table in order to react. As European Parliament, we should send the strong message that we stand with the people of Myanmar who want to see a democratic future of their country. Thank you, and High Representative, thank you for your good words on this issue. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Łukasz Kochut. Czas wystąpienia 1 minuta. Thank you, Madam President. Dear colleagues, the coup d'etat carried out last week in Myanmar by the armed forces is a clear violation of the Myanmar constitution. It means a dramatic break from the country's democratic transition process. The international community must condemn it. Let us not forget that Myanmar benefits from the European Union's
everything but arms scheme designed to encourage the development of the world's poorest countries. We need to make sure that this scheme does not profit an unelected military power, but its people. We need to make sure that humanitarian and development aid is not channeled through Myanmar government networks to the military. Last but not least, the EU reaction to situations such as this could be so much more efficient if the Union had more tools in this area. The past has shown us repeatedly that 27 member states on their own and limited coordination from the Union institutions is not a recipe for a strong Union in the global context. Thank you very much. Panie pośle, głos zabierze pani poseł Dita Charanzowa. Czas wystąpienia 1 minuta. Thank you, Madam President. Colleagues, it seems like Myanmar has gone through a time machine 15 years back. Back when Václav Havel was calling for the international community to keep the pressure on the military junta to free the democratic opposition leaders and hand over power. Many are fearing that the past decade was all for nothing. The people of Myanmar want democracy. We have seen the images of tens of thousands rallying around the country to protest the coup. We in Europe stand with them. But this cannot be just with words. We need action. Those responsible for the coup must be sanctioned. Those responsible for the crimes against the Rohingya must be brought to justice. And what must be crystal clear from the debate today, the European Union will not be silent. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Alessandro Panza. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Grazie Presidente, signor Alto Rappresentante, onorevoli colleghi. La situazione in Myanmar a seguito del colpo di Stato avvenuto nel corso della scorsa settimana desta pesanti e molteplici preoccupazioni. Desta preoccupazione la mancanza di notizie della Presidente eletta nelle scorse libere e democratiche elezioni nello scorso novembre di Aung San Suu Kyi e l'arresto di centinaia di leader politici. Desta preoccupazione l'introduzione della legge marziale nelle principali città del Paese, decisione presa con il solo scopo di reprimere le proteste che stanno riempiendo le strade in tutto il Paese, causando numerosi feriti colpiti da proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Desta preoccupazione questa escalation che rischia di compromettere il fragile percorso avviato verso la democrazia compiuta. Ma soprattutto desta preoccupazione il ruolo della Cina, che da più parti viene indicata come il vero regista che ha portato al potere il generale Miang Aung e il veto posto in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU della stessa Cina non fa altro che aumentare questi sospetti. È noto come la Cina stia attuando una strategia di egemonia globale sul piano commerciale, finanziario, militare e l'accesso al Golfo del Bengala e all'Oceano Indiano via Myanmar rientra perfettamente in questo contesto. La voluta mancanza di trasparenza sulla gestione del Covid a scapito di tutta l'economia globale, la repressione violenta di Hong Kong, la discutibile gestione dei diritti umani e il continuo atteggiamento aggressivo sul piano commerciale richiedono una risposta forte, coesa e rapida da parte di tutto l'Occidente. L'Unione Europea faccia sentire la propria voce, la democrazia in Myanmar non è solo un valore irrinunciabile per i birmani, ma è necessaria per la stabilità di tutto il continente asiatico e l'argine alle mire cinesi. Grazie. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze pani poseł Mazali Aguilar. Czas wystąpienia 1 minuta. Señora Presidente, muchas gracias. Yo me uno a la condena unánime del golpe de Estado en Myanmar y le pido a la Unión Europea que no contribuya con su política comercial a apoyar y legitimar la violencia sistemática de derechos fundamentales. La Comisión debe revisar de manera inmediata la aplicación del sistema de preferencias generalizadas y paralizar la importación a la Unión Europea del arroz procedente de Myanmar. A muchos les parecerá anecdótico que yo pida esto y les parecerá también superficial, pero les aseguro que no lo es en absoluto.
Nuestros productores de arroz se arruinan porque la Unión Europea, a pesar de la cláusula de salvaguardia que está en vigor, sigue importando masivamente arroz de Camboya y Myanmar, mirando para otro lado cuando hay problemas con los derechos humanos o con el control aduanero. Si la Comisión no reacciona en el plano comercial ante estas situaciones, que no se les ocurra pedir a nuestros agricultores confianza ciega en el Pacto Verde y en tanta palabrería hueca. Si uno de los objetivos es buscar la sostenibilidad, yo pregunto, ¿qué es más sostenible, el arroz importado de Myanmar o el producido en la Unión Europea? Y creo que la respuesta es obvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Now I would like to invite the next speaker, señor Barena Arsa, por favor. Thank you, Chair. Dear colleagues, we want to express our own concern about the last events in Myanmar, with special attention to the situation of ethnic and religious minorities, as well as ethnic armed groups and ethnic political parties in the sub-states of Myanmar, such as Shan, Karen, Shin, Rakhine, Kachin, Mon and Karenni. We condemn and oppose this coup and call on the international community to act in accordance and not to allow a return of military rule in Myanmar. We call on the Tatmadaw of the Republic of the Union of Myanmar to show restraint, to release all the arrested individuals and facilitate confidence-building measures, as well as to respect the nationwide ceasefire agreement. Once again, it's time to affirm that the will of the people must be respected, and therefore we urge the military and the ethnic armed organizations to seek a solution through peaceful and inclusive discussions and negotiations. Thank you. Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Rangel, please. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Alto Representante. A situação humanitária em Myanmar, na Birmânia, como se diria em português, é uma situação absolutamente deplorável. O golpe militar não é apenas uma ruptura com a democracia limitada que existia no país, é de novo voltar ao pesadelo das violações sistemáticas de direitos humanos que os militares ao longo de décadas cometeram em todo o território. Já não bastava a preocupação, mesmo num ambiente democrático limitado, com os direitos humanos da minoria Rohingya, que nunca foram totalmente garantidos, nem pelos militares, nem pelo governo democrático da senhora Aung San Suu Kyi. A verdade é que agora este perigo e este risco estende-se a todos os habitantes deste país, sem exceção. É por isso que nós temos que manifestar toda a solidariedade com o povo de Myanmar e temos que unir esforços com os nossos parceiros globais e regionais, designadamente o Japão, a Índia e naturalmente o Reino Unido e os Estados Unidos, para, eventualmente também com a ASEAN, exercer pressão sobre os militares no sentido do retorno à regularidade constitucional. Há, porém, um ator sobre o qual a União Europeia tem instrumentos para atuar e que até aqui ninguém falou e é o elefante na sala que está ausente, a China. Estamos agora com o acordo de investimento sobre a China também na nossa mesa de negociações, também na nossa mesa de discussão. Será talvez a altura de fazer pressão para que a China use de toda a sua influência que é conhecida sobre os militares da Birmânia para que estes cessem a ruptura constitucional e devolvam a soberania ao povo birmanês. Muito obrigado. Obrigada. Thank you very much. Next speaker, I would like to invite Sr. Sánchez Amor, por favor. Señora Presidenta, señor Borrell, hemos hablado en el debate sobre Rusia, sobre realpolitik y el lenguaje del poder. Tenemos que ser conscientes que, por el momento,
a la espera de lo que pueda dar de sí el sistema de sanciones por derechos humanos, los instrumentos que tenemos para manejarlos en la política internacional, uno de ellos es el comercio. Entonces, yo creo que para poner presión a los golpistas debemos atender a toda la panoplia de instrumentos que tenemos en nuestra caja de herramientas, y yo le pido que también examine con la Comisión la conveniencia de utilizar el sistema de preferencias generalizadas. Y yo debo decir que comparto su preocupación porque podamos utilizarlo de manera poco sensible o poco equilibrada. Pero esa cláusula se introdujo en la legislación europea precisamente para casos como este. De tal manera que tenemos que encontrar un sistema en el que la Comisión encuentre una fórmula de ejercer presión sobre los militares que se han hecho con el poder y, al mismo tiempo, de una manera paralela o accidental, también provoque una mejora en el sistema del comercio y de la producción de arroz dentro de la Unión Europea, porque, como se ha dicho, la entrada masiva de arroz de Myanmar ha producido una caída y la proporción de arroz europeo hace unos años era del 60 y ahora es del 30. Por tanto, yo le pido, entendiendo sus reticencias a ese uso, que la Comisión no cierre el camino, como le va a decir también la resolución adjunta a este debate esta tarde. Gracias. Gracias. Now I would like to invite next speaker, Mrs. Hahn, please. Ein Fitnessvideo mit Militärputsch im Hintergrund. Das hat Meme-Potenzial, das hat aber vor allem Myanmar in die Öffentlichkeit geholt. Um den Demokratisierungsprozess steht es seit längerem nicht gut. Auch an der zivilen Regierung gibt es berechtigte Kritik. Aber die Bevölkerung hat ihrer Meinung in Wahlen klar Ausdruck verliehen und geht jetzt friedlich auf die Straßen, demonstriert, streikt für Demokratie. Das Militär reagierte mit Putsch und Gewalt. Die EU muss Konsequenzen ziehen. Unterstützung der geflüchteten Rohingya und anderer Minderheiten gemeinsam mit der UN, die Zugang ins Land braucht. Sanktionen gegen verantwortliche Militärs. Aussetzung des bevorzugten Zugangs zum EU-Binnenmarkt, denn die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit sind Achtung von Menschenrechten. Die EU ist noch keine diplomatische Macht. Wir sind aber eine ökonomische Macht und als drittgrößter Handelspartner Myanmars müssen wir den wirtschaftlichen Hebel ansetzen, damit eines Tages das zarte Pflänzchen Demokratie in Myanmar wachsen kann und nicht von Panzern überrollt wird. Thank you very much. Now I would like to invite next speaker, Mrs. Conte, please. Grazie Presidente. In Myanmar la giunta militare ha imposto le leggi marziali per fermare le proteste in piazza. Si tratta dell'ultimo atto di un golpe che ha riacceso i riflettori internazionali sulla drammatica situazione del paese. Questo dimostra che il Myanmar è ancora lontano da quella transizione democratica che l'Unione Europea ha decantato in questi anni. La Commissione ha chiuso entrambi gli occhi pur di giustificare la sua diplomazia delle agevolazioni tariffarie, che ha fallito il suo obiettivo alimentando una concorrenza sleale a danno delle nostre imprese. Lo dimostra l'invasione di riso birmano. Solo in Italia l'import della varietà giapponica è schizzato sopra l'80%, colpendo imprese e lavoratori europei di un comparto che è un'eccellenza mondiale. Noi della Lega abbiamo più volte chiesto l'Unione Europea sospenda le agevolazioni. Non possiamo accettare che chi viola i diritti umani, sfrutta i lavoratori, addirittura abbia un canale privilegiato per fare affari in Europa. Basta, il riso birmano è sporco di sangue. Agevolando il suo import, l'Europa diventa così complice di questo golpe. Grazie. Grazie. Now I would like to invite next speaker, Mr. Schieder, please. Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Vizepräsident. Seit Jahrzehnten kämpft Myanmar um seine Demokratie mit dem Militär von Myanmar. Seit 2015 ist es endlich auf dem Weg zur Demokratie und auch deshalb bin ich umso mehr entsetzt von dem Militärputsch, der letztens stattgefunden hat. Unsere Solidarität gilt den demokratischen Kräften in Myanmar und unsere Solidarität verlangt die sofortige Freilassung von Aung San Suu Kyi und allen anderen demokratischen Kräften, die jetzt unschuldig im Gefängnis sitzen.
Wir müssen auch wieder fordern, dass die demokratisch gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier wieder eingesetzt werden und die Demokratie, die Regierung, die demokratisch gewählt wurde, auch wieder eingesetzt wird. Die Militärs brechen die Verfassung von Burma. Dieser Putsch ist verfassungswidrig. Und was wir als erste Maßnahme machen können als Europäische Union ist, die humanitäre Hilfe nicht mehr über die Hauptstadt abzuwickeln, sondern direkt über NGOs. Thank you very much. Now I would like to give the floor to the next speaker, Mrs. Guteland, please. Tack, fru talman, höga representanten Borrell. Det har varit en mörk vecka för Myanmar som nu återigen styrs av den brutala militärjuntan. För fjärde dagen i rad samlas modiga människor i flera städer för att demonstrera. Demonstranterna har mötts av vattenkanoner med misstänkt förgiftat vatten. Skott ska också ha avlossats med okänt antal skadade eller döda. Världen har med rätta fördömt juntans illegala maktövertagande och nu måste EU göra allt som står i vår makt för att Myanmar snabbt ska återgå till ett demokratiskt styre och samtidigt stödja de folkliga protester som nu äger rum, inklusive fördöma alla försök att tysta eller skrämma demonstranter. Tack. Thank you very much. And now I would like to invite Commission High Representative Mr. Borrell, please. Thank you, Ms. President. Well, it has been an interesting debate where some points has been put on the table and some issues require maybe an answer for my part. Should the European Union not to use or trigger the everything but arms withdrawal procedure? The grave situation and the grave regression in human rights caused by the military coup? If not, when? Some of you have been asking. Well, look, the EBA withdrawal is certainly a powerful instrument which can foster positive change in partner countries. With Myanmar, it was actually delivering some, although limited, positive results, notably on social and labour rights. But the power of this instrument lies in the threat of the withdrawal, not on the withdrawal itself, but on the threat. For example, in the process of monitoring before the actual decision is initiated. But take care, because the EBA is a blunt instrument. Inasmuch as it affects the economy, or at least economic sector widely, even if used to cover only some specific tariff lines, is not the best suited to be applied surgically to target the specific individuals, companies or business interests. And in the case of Myanmar, the aim is to target military interests as they are responsible for the current situation, not the whole economy. And according with the information available, military interests are focused on sectors that would not be affected by EBA preferences. In fact, most of the Myanmar exports under the EBA regime are in the closing sectors, which employs more than 500,000 workers, mostly female workers, poor people. If we take this decision, they will suffer, not the military. In sum, withdrawing the EBA preferences would hit Myanmar economy, hard putting 500,000 of low-skilled workers at risk of poverty
and leaving military interests almost untouched? That's what we want? No. So take care when you ask for using some elements of our toolbox. Another issue that has been raised by Your Excellencies, honourable members, is how should the European Union review its policy towards Myanmar if the legitimate government is not restored? It's a legitimate question. But at present, our policy has two short-term objectives. Let's concentrate on them. The immediate and unconditional release of those jailed because of the coup and the development of some form of dialogue. That's what we should be focusing on. The policy options I outlined in my intervention are aimed at driving change in the short term in order to avoid that the military government becomes a fait accompli and it became impossible to get rid of them. It has been other military rules in Myanmar, and these previous military rules lasted over 5 decades. 5 decades, 50 years, half a century. Despite strong sanctions from almost the entire world, it shows that sometimes sanctions doesn't work. And we have to avoid to repeat this situation. Our key objective remains to restore a dialogue. Incidentally, the need for dialogue was also the key message given by the respected Cardinal Bo. And it's clear that the current crisis emerged from the military's reluctance to cede power to the civilian side, but also from the breakdown of all channels of dialogue between the civilian and the military. Dialogue has to be restored. There are many people who believe that dialogue is bad. Don't talk with the bad people. Well, sometimes you have to talk with the bad people precisely because they are bad people. If the situation does not change, we will reassess the situation and re-examine our toolbox, having in mind the same principles I outlined before. Be strong to affect change. Be careful to avoid undue impact on the general population and the most vulnerable. And the third issue, and Madame Rockmeyer has been asking me if I believe it's good to coordinate with the US. Yes, for sure. In Myanmar, we, the European Union, we cannot seriously pretend to create a dynamics of change without coordination with the big powers. And the big powers there is US, China, and the ASEAN. From the outset, we, the European Union, and our External Action Service, and we have been striving to coordinate this action and consult with as many relevant parties as possible. Naturally, we were closely involved in working with our G7 partners, but not only the traditional ones, US, UK, Canada, Norway, Australia. We wanted to engage also with other relevant stakeholders, India, China, ASEAN. And in the case of the Rohingya crisis, the military coup in Myanmar is first and foremost a regional security issue. In addition to the humanitarian crisis, it's a regional security issue. And regional countries have the right and the duty to be first in line to respond. But this response has not been overwhelming. China, as you could expect it, did not even qualify the event as a coup, but a major government reshuffle. A reshuffle, you know? They changed the government, it's just a reshuffle. ASEAN was not able to reach consensus on a statement and resorted to a statement of the chair. I know that sometimes it's difficult to get an agreement and it is the chair who has to take the responsibility, but it's not the same thing. Brunei, for example,
with a very toned-down language, which was in fact agreeing with Myanmar. In ASEAN, the principle of the non-interference in the internal affairs of other countries prevail. There were many other issues. I will be delighted to continue answering them, going deeply to the subject. Should, for example, we, the European Union, and the member states to recall their ambassadors from Myanmar? Yes, it would send a strong signal. But I do not favour recalling our ambassador. It would cut our communication channels at a moment where we should to facilitate dialogue. Once again, don't lose the possibility of keeping dialogue open, even with the evil. I would also reduce our capacity to appraise the situation on the ground and our ability to gather information. But this is something that has to be checked permanently in order to fine-tuning our tools to the situation. And there are many issues. Why do we, the European Union, deploy a small electoral mission only instead of fully fledged observation mission? You know how important are our electoral observation mission, and how much do I praise the work that we are doing there, the civil servants of this House and the members of this House engaged on this kind of activities. However, the COVID-19 pandemic and the strict lockdown in Myanmar prevented the deployment of a fully fledged exploratory mission, which, as you know, is a prerequisite for the observation mission. But we were nevertheless able to engage with all relevant stakeholders, and they are finalising their report. A report that will take very much into account what's happening on Rakhine State. The elections were open to the participation of the Rohingya and to the Rakhine people, but the actual result would have most likely further eroded the share of the military PAC party if they could participate fully. In a nutshell, we have been a strong supporter of Myanmar democratic transition on the last 10 years. Yes, we had strong disagreements with the civilian government, notably after the 2017 events against the Rohingya. But we will not stop advocating for the return of the government, for holding the perpetrators of the worst human rights violations accountable. We are calling upon to uphold the national democracy by Myanmar. With all its shortcomings, Myanmar remains a positive experiment in the region, and we have to help them, acting strongly, quickly, and in coordination with all our partners. Thank you very much for your attention, and thank you for holding this debate in something which is far away from us geographically, but once again close to our minds and principles if we really want to be considered an institution that has human rights on the basis of its behaviour. Thank you. Thank you very much, Mr. High Representative. So the debate is closed and the vote will be held on Thursday. The next item on our agenda is the report by Mr. Galler, EU Association Agreement with Ukraine. I will just remind you that there will be no catch the eye procedure, no blue cards will be accepted. So I would like to invite our rapporteur, Mr. Galler. The floor is yours. Thank you. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, szanowni ukraińscy druzy. Die Ukraine hat sich für den europäischen Weg entschieden. Wir unterstützen sie dabei. Mit dem Assoziationsabkommen haben wir eine umfassende Zusammenarbeit eingerichtet, die Schritt für Schritt zu Ergebnissen führt. Wenn es nach der überwiegenden Mehrheit der ukrainischen Bürger geht, ist dieser Weg unumkehrbar.
Nur die Aussicht auf einen europäischen Way of Life birgt das Versprechen von stabiler Demokratie, fairem Rechtsstaat und persönlichem wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Die starke Zivilgesellschaft und die echten Reformer in der Politik bemühen sich nach Kräften, diese Hoffnungen ihrer Bürger zu verwirklichen. Demgegenüber stehen bedrohliche Herausforderungen. Von außen ist Russland der ständige Aggressor mit der völkerrechtswidrigen Besetzung und Annexion der Krim und der Eroberung und Besetzung von Teilen der Oblaste Donezk und Luhansk, was einhergeht mit einem Waffenstillstand, der den Namen nicht verdient. Gerade am vergangenen Samstag sind wieder 2 ukrainische Soldaten getötet worden. Wir beklagen inzwischen über 13.000 zivile und militärische Todesopfer, weit über 1 Million Binnenvertriebene und eine weitestgehend rechtlose Bevölkerung, die in den besetzten Gebieten einer Willkürherrschaft Russland gesteuerter Handlanger ausgesetzt ist. Innerhalb der Ukraine praktiziert Russland eine vielfältige, offene und verdeckte hybride Kriegsführung mit Verbündeten in Politik, Wirtschaft und Medien. Deswegen möchte ich aus aktuellem Anlass auch eindeutig sagen, es spricht sehr vieles dafür, dass es sich bei der Schließung von 3 Fernsehsendern, die einem Strohmann unter Kontrolle von Herrn Medwedtschuk gehören, nicht um die Beschneidung der Meinungsvielfalt handelt, sondern um die Abwehr anhaltender medialer Destabilisierung im Interesse und Auftrag Russlands. Es gibt in der Ukraine genügend Raum und Grund für Kritik an Präsident, Regierung und Werchowna Rada. Dafür braucht die ukrainische Demokratie keine Medienplattformen, die das Land den revisionistischen Interessen des Kreml ausliefern wollen. Die Ukraine hat seit der Revolution der Würde einen erstaunlichen Weg zurückgelegt. Unsere Unterstützung, auch unsere finanzielle Unterstützung, ist gut angelegt. Wir leisten ebenso einen umfassenden personellen Einsatz bei der Beratung in vielfältigen Bereichen von Wirtschaft und Verwaltung. Unser Ziel ist schlicht die Etablierung eines völlig normal nach Recht und Gesetz funktionierenden demokratischen Staates. Für diese Politik gibt es eine ganz breite grundsätzliche Unterstützung hier im Europäischen Parlament. Echte Freunde unterstützen sich, sagen einander aber auch die Wahrheit und die Kritik, wenn es schwierig wird. Die echten Reformer wissen, dass wir gute Ratschläge nicht in unserem Interesse geben, sondern weil wir sie stärken und zu ihrem Erfolg beitragen wollen, auch zur Abwehr gegen ihre Feinde. Es gibt dringenden Handlungsbedarf zur Bekämpfung der Korruption. Wir unterstützen NABU, das Nationale Antikorruptionsbüro, und vergleichbar unabhängige Einrichtungen. Sie dürfen in ihrer Arbeit nicht behindert werden. Wir unterstützen den Hohen Antikorruptionsgerichtshof in seiner Arbeit, der mit seinen Urteilen Vorbild sein muss für eine lieber früher als später grundlegend reformierte Justiz inklusive der Staatsanwaltschaften. Der High Council of Justice muss ebenso reformiert werden wie die High Qualification Commission of Judges, die neue Richter auswählen und Amtierende beurteilen. Ohne sie kann der gesamte Reformprozess blockiert werden. Das System der elektronischen Vermögenserklärung ist effektiv und darf nicht durch ein Verfassungsgericht, das gegen die Reformen arbeitet, ausgehebelt werden. Die Dezentralisierung, verbunden mit der Gemeindegebietsreform, ist auf dem Weg zu einer großen Erfolgsgeschichte. Sie darf nicht durch unklare Hierarchien oder konkurrierende Zuständigkeiten gefährdet werden. Die Freigabe des Handels mit landwirtschaftlichen Grundstücken öffnet ein großes Potenzial für die Entwicklung des ländlichen Raums, wenn auch die nachgelagerte Wirtschaft entwickelt und die Wertschöpfungskette durch Klein- und Mittelbetriebe vertieft wird. Wenn es bei der zweiten Stufe der Gesundheitsreform hapert, dann liegt das weniger am Konzept der Reform, sondern an Partikularinteressen, die bestimmte Finanzströme in ihre Tasche lenken wollen. Der Umweltschutz muss ein Instrument sein, um den großen Naturschatz der Ukraine zu bewahren und ihn vorsichtig und nachhaltig zu nutzen. Deshalb braucht es den Schutz der Urwälder in den Karpaten, den viel entschlosseneren Kampf gegen illegale Abholzung und die Verhinderung von zerstörerischem Tourismus sowie den Ausbau von ökologischem nachhaltigem Tourismus. Lieber Herr Präsident Zelensky, Olympische Spiele wie in Russland, die die Kassen von Oligarchen füllen und nur ein Strohfeuer abbrennen, gehören nicht nach Swidowetz und nicht nach Borzawa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Bericht benennt viele weitere Details, mit denen wir die Assoziation ein weiteres Stück vertiefen wollen. Ich bedanke mich deshalb für gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Schattenberichterstattern, den Kollegen im Auswärtigen und im Handelsausschuss,
im Parlamentarischen Assoziationsausschuss und weiteren engagierten Abgeordneten und Beamten im Europäischen Parlament und auch in der Verkhovna Rada. Ein großes Lob dir, lieber Valdis. Dieses Lob geht stellvertretend an die Support Group Ukraine und den Auswärtigen Dienst. Wir alle arbeiten gemeinsam für einen guten Zweck, eine stabile, demokratische und europäische Ukraine. Slava Ukraini. Thank you very much. Now I would like to give the floor to the Commission Vice President, Mr. Dombrovskis. Madam Chair, honourable members. First of all, I would like to thank Mr. Gahler for his comprehensive report. The EU has stood by Ukraine since Russia began its military aggression and illegally annexed Crimea in 2014. Ukraine remains high on the European agenda. We continue to provide political, financial and technical assistance as support for its reform agenda to build a more resilient economy. We stepped up support, especially during this crisis, where the EU is showing solidarity with Ukraine during the pandemic. Our support for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders has been steadfast since the aggression began in the country's southern and eastern regions. The ceasefire that has been largely holding, although with a recent spike in violence, but it has been largely holding since July, is an undeniable breakthrough. It brings tangible improvements on the ground. However, the overall pace of progress towards a peaceful and sustainable resolution of conflict remains too slow. While Ukraine must be praised for its constructive approach and President Zelensky's efforts, Russia must reciprocate. The EU expects Russia to use its considerable influence over the armed formations that it backs. There is no place in 21st century Europe for using force to alter the boundaries of a sovereign country. Enforcement of our sanctions in response to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity by Russia is consistent and unwavering. Sectoral sanctions were rolled over in December 2020 by the European Council. The duration of these sanctions against Russia remains linked to complete implementation of Minsk agreements. The individual sanctions regime has only become wider over the years in response to further Russian undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The sanctions regime targeting the Crimean Peninsula is also consistently enforced. We have also put a new sanctions regime in place that allows the Council to impose asset freezes and travel bans on persons it deems to have committed serious human rights violations. If Member States call for it, we are ready to make use of the EU global human rights sanctions regime against Russia. Then the EU stands firmly by Ukraine on its reform path, providing unprecedented financial and technical support. We are supporting Ukraine with a new macro-financial assistance programme worth €1.2 billion to help mitigate the economic impact of the pandemic. Its first tranche of €600 million was disbursed in early December. The EU-Ukraine Association Agreement is a unique platform for Ukraine to advance on its reform path, bringing our economies and societies closer together. And the agreement is producing results. Our bilateral trade saw many years of uninterrupted growth stipulated by the deep and comprehensive free trade area. The pandemic set back this development last year, but we hope to return to positive tendencies soon. The agreement has an immense potential, and the EU is ready to explore all possibilities to continue enhancing our sectoral cooperation and economic integration. As you rightly indicate in the report, implementing the agreement, including its deep and comprehensive free trade area, must remain a top priority.
We will discuss next steps for developing our bilateral relations in the post-pandemic period at this week's EU-Ukraine Association Council. Tomorrow, Prime Minister Shmyhal and I will also launch the process for the review of trade liberalisation for goods, which is foreseen under Article 29 of the Association Agreement, 5 years after its entry into force. The EU also stands by Ukraine in fighting the pandemic. We have reoriented several ongoing and future assistance programmes with more than €190 million going to Ukraine to help meet its COVID-19 related needs. The EU has also deployed the civil protection mechanism to transfer equipment and supplies to Ukraine. In addition, we are exploring options to help Ukraine receive early access to vaccines. As part of the COVAX programme, Ukraine will receive 170,000 doses of Pfizer vaccine in February and 2.2 million to 3.7 million doses of AstraZeneca vaccines during the first half of the year. We are looking forward to see vaccination start in Ukraine this month. However, we are concerned about the impact of Russian disinformation about the vaccination process in Ukraine and are ready to assist in the fight against disinformation and vaccine scepticism. Your report strikes a very fine and accurate balance in praising achievements and acknowledging shortcomings. It rightly highlights that Ukraine has delivered many important reforms over the past years. These have all been hard-fought and Ukraine's leadership should be praised. However, I share your assessment that despite notable progress, widespread corruption continues to hamper Ukraine's reform process. Its key institutions must have strong and independent leadership and the chance to do their work free of political, economic or other interference. As the report says, smuggling only benefits criminals and oligarchs. It must be stopped, and for this it is vital that the National Anti-Corruption Bureau be fully independent. Over the years, the Bureau has demonstrated its effectiveness and produced tangible results. The fight against corruption is a key condition for EU macro-financial support. Recent developments in the rule of law and anti-corruption show that comprehensive judiciary reform is long overdue. The Venice Commission and G7 roadmap, complementing the EU's delegation's constant advice to authorities and politicians, give clear guidance on what has to be done. We recognise the complexity of the task. From the start, Russian interference was designed to destabilise, divide and weaken Ukraine. So the best response is to stay united and keep working towards the prosperity and stability that come from sound economic policies. The EU is ready to support Ukraine in doing this. We urge all reform-oriented political factions to come together and give clear signal of Ukraine's determination to make its reform path irreversible. This will be one of the main messages that I will convey to Prime Minister Shmyhal tomorrow. The EU is helping Ukraine to create the right conditions for prosperity and peace. Ukraine has our support, political, financial and technical. Thank you. Thank you very much, Mr. Vice President. And before continuing with the debates, I will now move to the results of today's first voting session. The results of the first voting session are the following. ECB Annual Report 2020. Amendment 5, rejected. Amendment 6, rejected. Amendment 26, adopted. Amendment 20, rejected. Amendment 27, rejected. Amendment 7, rejected. Amendment 8, rejected. Amendment 9, rejected. Amendment 10, rejected. Amendment 1, rejected. Amendment 11, rejected. Amendment 21, rejected. Amendment 24, rejected. Amendment 12, rejected. Paragraph 19, first part, adopted. Paragraph 19, second part,
adopted. Amendment 13 rejected. Amendment 28 adopted. Amendment 14 rejected. Paragraph 20 adopted. Amendment 22 rejected. Amendment 15 rejected. Amendment 23 rejected. Amendment 29 adopted. Amendment 16 rejected. Amendment 17 rejected. Paragraph 36 first part adopted. Paragraph 36 second part adopted. Amendment 18 adopted. Amendment 19 adopted. Amendment 2 rejected. Amendment 3 rejected. Amendment 25 adopted. Amendment 4 adopted. New Circular Economy Action Plan. Paragraph 32 part 1 adopted. Paragraph 32 part 2 adopted. Paragraph 33 part 1 adopted. Paragraph 33 part 2 adopted. Paragraph 34 part 1 adopted. Paragraph 34 part 2 adopted. Paragraph 36 part 1 adopted. Paragraph 36 part 2 adopted. Paragraph 34 part 1 adopted. Paragraph 38 part 2 adopted. Paragraph 53 part 1 adopted. Paragraph 53 part 2 adopted. Paragraph 63 part 1 adopted. Paragraph 63 part 2 adopted. Amendment 1 adopted. Human trafficking. Paragraph 6 part 1 adopted. Part 2 adopted. Part 3 adopted. Part 4 adopted. Amendment 10 rejected. Paragraph 21 part 1 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 22 part 1 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 25 adopted. Amendment 1 rejected. Amendment 2 rejected. Paragraph 33 part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 3 rejected. Paragraph 41 adopted. Paragraph 44 part 1 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 46 part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 2 rejected. Amendment 10 adopted. Amendment 3 rejected. Paragraph 13 part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 4 adopted. I apologize, colleagues. So, last point that I mentioned was on human trafficking, paragraph 46, part 2, which is adopted. And now I continue. Paragraph 49, part 1, adopted. Part 2, adopted. Paragraph 55, part 1, adopted. Part 2, adopted. Paragraph 56, part 1, adopted. Part 2 adopted. Paragraph 57 adopted. Paragraph 59 part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 6 rejected. Paragraph 60 part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 7 rejected.
Amendment 8 rejected. Paragraph 68, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Part 3 adopted. Amendment 9 rejected. Amendment 4 rejected. Paragraph 72 adopted. Amendment 5 rejected. And now we move to public access to documents. Amendment 2 rejected. Amendment 10 adopted. Amendment 3 rejected. Paragraph 13, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 4 adopted. Paragraph 15, Part 1 false. Part 2 false. Amendment 5 adopted. Amendment 11 rejected. Amendment 12 adopted. Paragraph 37 adopted. Amendment 6 adopted. Paragraph 43, first part, false. Second part, false. Third part, false. Amendment 1 adopted. Amendment 13 adopted. Amendment 14 rejected. Amendment 15 rejected. Amendment 7 rejected. International protection. Paragraph 4, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Amendment 2 rejected. Amendment 6 rejected. Amendment 1 rejected. Amendment 7 rejected. Amendment 8 rejected. Amendment 9 rejected. Paragraph 16, first part adopted. Second part adopted. Amendment 3 rejected. Paragraph 19, first part adopted. Second part adopted. Amendment 10 rejected. Paragraph 22 adopted. Amendment 4 rejected. Amendment 5 rejected. Amendment 8 rejected. Amendment 9 rejected. In work poverty. Amendment 1 rejected. Paragraph 4, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 20, first part adopted. Second part rejected. Paragraph 27 adopted. Paragraph 33, first part adopted. Second part adopted. Paragraph 34 adopted. Paragraph 36 adopted. Paragraph 37 adopted. Paragraph 38 adopted. Paragraph 40 adopted. Paragraph 41 adopted. Paragraph 42, first part adopted. Second part adopted. Paragraph 48, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Third part adopted. Paragraph 50 adopted. Paragraph 56, first part adopted. Second part adopted. Paragraph 64, Part 1 adopted. Second part adopted. Paragraph 67, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 71, Part 1 adopted. Second part adopted. Paragraph 72 adopted. Paragraph 82 adopted. Paragraph 83, first part adopted. Second part adopted. Paragraph 90 adopted. Paragraph 102 adopted. Paragraph 103, Part 1 adopted. Second part adopted. Third part adopted. Paragraph 108, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 110, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Paragraph 111, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Part 3 adopted. Recital BK, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Now, resolution on youth and sport. Paragraph 1 adopted. Paragraph 5, first part adopted. Second part adopted. Paragraph 7 adopted. Paragraph 11, first part adopted. Second part adopted. Paragraph 13 adopted. Paragraph 14 adopted. Paragraph 15 adopted. Paragraph 16, Part 1 adopted. Part 2 adopted. Part 3 adopted. Part 4 adopted. And we'll now continue with the debates.
Thank you very much. Now I would like to give the floor on behalf of the Committee on International Trade, Mrs. Joure, please. Tisztelt